Good morning, ladies and gentlemen, and a warm virtual welcome to the webinar Enhancing the Semiconductors Ecosystem. This event is organized by CRUSA Foundation and CINDE in representation of the Advanced Manufacturing and Semiconductors Working Group. We'll cover key topics related to the semiconductors value chain changes and where is the opportunity for Costa Rica. As we navigate these intricacies of the semiconductor industry, this event will be conducted primarily in English. For your convenience, a simultaneous translation from English to Spanish is available. Select the Spanish option to ensure you don't miss any of these valuable insights. This event will be recorded. We kick off this webinar with a special message from Flora Montalegre, Executive Director from CRUSA Foundation. Good morning and welcome to this webinar on enhancing the Costa Rican semiconductor ecosystem. For the Costa Rica United States Foundation, or CRUSA, it is really an honor to be able to host this event with our long-term partner, CINDE. The semiconductor industry, no doubt, has proven to be a driving force in today's global economy. It is changing the way we live, work, and communicate. From the devices we carry in our pockets to advances in medicine and energy, semiconductors are the technological heart that is powering our modern world. The pandemic marked a milestone in the industry supply chain as the global economy faced a supply crisis driven by increased demand for digital products around the world. This situation was worsened with the war in Ukraine and political and economic tensions between the United States and China, highlighting the vulnerability of the industry's value chain, while also opening an opportunity for nearshoring for countries like Costa Rica that are geographically closer to the United States. In the years following the pandemic, leading companies in the sector responded with ambitious investment programs to expand production capacity. According to the Semiconductor Industry Association, the industry will need to invest approximately $3 trillion in R&D and capital expenditures across the value chain over the next 10 years to be able to meet the growing demand for semiconductors. These private investments are being accompanied by significant government stimulus programs in many countries. This is particularly evident in China, the United States, the European Union, India, South Korea, and Japan, among others. The priority given by these countries is in line with their goal of achieving self-sufficiency in semiconductors. In this context, industry participants and governments must work together to continue to facilitate global access to markets, technology, capital, and talent, and to make the supply chain more resilient. Considering the situation and the need to balance the weight of geographic concentration, as well as the cross-cutting nature of semiconductors in most of the key high-tech industries that supply the majority of critical products and services worldwide, the U.S. government has enacted several pieces of legislation, most notably the CHIPS and Science Act, signed by President Biden on August 9th, 2022, that provide incentives and funding for this industry in the Central American and Latin American region. This leads us to the question that brings us together this morning. What are the opportunities and critical challenges for Costa Rica to increase its participation in the semiconductor value chain? At the CRUSA Foundation, we are committed to promoting the necessary changes to improve Costa Rica's position in the global semiconductor value chain and increase its participation as a strategic partner for the United States and companies in the sector. We believe this will open increased opportunities for economic growth and job creation, which will in turn contribute to a more prosperous, sustainable, and inclusive country. In that regard, CRUSA support is focused on two interrelated and mutually reinforcing areas:
support for the development of human talent in the fields of science, technology, engineering, mathematics, design, and innovation in order to increase quality employment opportunities in the current and future labor markets. We know from CINDE's reports that Costa Rica faces an important challenge in preparing the human talent required by companies in the semiconductor industry. At Fundación CRUSA, we prioritize training programs that respond to the demands of the labor market, with a strong focus on including women and youth for vulnerable countries. And we are ready to work with you, businesses, as well as academia and government to make this happen. At the same time, we are promoting programs to increase business competitiveness and innovation by facilitating the adoption and application of cutting-edge technological processes, allowing new companies to become specialized suppliers within the semiconductor industry's value chain. Today's presentation and tomorrow's activities will delve deeper into how Costa Rica can become a more relevant player in the chips industry and how it can continue to position itself as a center of excellence in the production and development of semiconductors. I would like to thank all of those involved, from the companies in the sector and the representatives at headquarters to industry professionals, academic experts, and participants in general, for their participation in today's event, and especially for their efforts to advance a common vision and a working plan to strengthen Costa Rica's semiconductor ecosystem. At this event, we hope not only to recognize the achievements to date, but also to share knowledge and inspire each other to reach new levels of innovation and growth in this industry that is so vital to Costa Rica's present and future. Thank you very much. Thank you, Ms. Montalegre, for your message. We appreciate CRUSA's partnership with CINDE in making this event possible. Together, we are fostering a collaborative environment to explore and enhance the Costa Rican semiconductor ecosystem. Recuerden que este evento es en inglés y si necesitan traducción simultánea pueden pasar al botón de abajo que dice Spanish para que puedan escuchar todo bien. Up next, please welcome an expert in the field, Robert Casanova, Director of Industry Statistics and Economic Policy of the Semiconductor Industry Association, where he directs the Semiconductor Industry Association statistics, data analysis, and industry research. The Semiconductor Industry Association is at the forefront of driving innovation, advocating for policies that foster growth and ensuring the global competitiveness of the U.S. semiconductor industry. Before we move on to our esteemed speaker, I want to encourage you to share your thoughts and questions using the Q&A feature in Zoom. We'll address them after Mr. Casanova's talk. Now, without further delay, Mr. Casanova will set the stage for our discussions today by delving into the core aspects of the opportunity before us. Thank you so much for the warm welcome and the insights of the Semiconductor Industry Association. SIA, we represent about 99% of the U.S. Chip industry and about 2/3 of the international chip industry. And we really represent the entire ecosystem, not just those companies that manufacture semiconductors, but also those companies that provide the raw materials and equipment that are vital to manufacturing of semiconductors. As has already been noted, semiconductors are vital to the U.S. economy and global economy. And any industry that has advanced technology, semiconductors are the backbone. This includes energy efficiency and green technologies, industrial manufacturing, and automation and robotics that are used in many facilities across manufacturing, like the automotive industry, agriculture, communications, healthcare. Advancements in AI are only happening because of advancements in chip design in semiconductors. They're also vital to defense and smart transportation and smart cities. So really, when we talk about global economy, the U.S. economy, innovation, semiconductors are really driving the value in these industries and the economy. I just want to give you a few data points
on the importance of the semiconductor industry in the US. The US currently represents about 48% of global sales revenue of semiconductors. And that's mainly due to innovation that takes place in the US. The semiconductor industry is the fifth largest export in the US. And we employ about 345,000 people directly. We also found that there's a multiplier effect that the semiconductor industry has of about 5.7. And what that means is for every one job created in the semiconductor industry, a direct job, 5.7 indirect and induced jobs are created as a result of that one job. And so we're talking about almost 2 million direct and indirect and induced jobs that the semiconductor industry creates in the US. And as I mentioned, we represent about 48% of the global sales revenue of semiconductors. That came out to about $275 billion last year, which was a record for the industry. Now, just setting that stage, I want to talk about some of the challenges that the US faced that really led to policies that really are aimed at building a domestic resiliency of the semiconductor industry. We know that in the 1990s, the US industry represented about 37% of manufacturing capacity globally. But over the years, that trend, or the trend, has been a downward trend, where in 2000 and actually 2020, the US represented about 12% of manufacturing, and today we're at about 10% of manufacturing capacity. And we found during the pandemic and the ensuing chip shortage that the US really needed to build out its capacity to maintain resiliency in the domestic industry, and to really mitigate any future risk in the supply chain. However, we also know that manufacturing or constructing a fab in the US is about 30 to 40%, even 50% higher in the US than it is in other countries, which puts us at a competitive disadvantage. If it's more expensive to construct a fab in the US rather than in your counterparts in East Asia or Southeast Asia, then it's hard and it's difficult to attract that investment. So the Chips and Science Act was really helpful and really important in having the U.S. Ability to create these fabs in here. So when we talk about the Chips and Science Act, the Department of Commerce and really the administration had four important pillars. One was leading edge logic. The US currently represents about 2/3 of logic sales, which is a leader, obviously, in the industry. Second to that is memory. The US represents about a quarter of memory sales and memory production globally. So those two aspects were really important in the Chips and Science Act and really four pillars for the US government. When we think about advancements in manufacturing of semiconductors, we talk about Moore's Law, the idea that every 2 years on average, the transistors that are on one semiconductor will essentially double. However, when we look at where we're at today, the space between transistors, when we talk about node sizes, that is the ability to shrink that space is limited and it's restricted. So when we talk about innovation in the industry and what will allow for Moore's Law to continue moving forward, advanced packaging is really going to be essential to that innovation. And then lastly, during the chip shortage, there were industries like the automotive industry and the medical device industry that really felt the shocks more than other industries.
And it's really because the chips that are used in these industries are what we refer to as legacy or mature node technologies. They're not the most advanced technologies, but they are vital to the manufacturing of a car, or the manufacturing of a ventilator for the medical device industry, or for the robotics that are used in industrial manufacturing. So these are really four pillars that guided the Chips and Science Act and the Commerce Department. These are their goals when allocating funds to chip companies. So looking at funding from the CHIPS Act in general, the manufacturing incentives were about 39 billion, a 39 billion grant program that will be allocated over the next 5 years. So in the first year, 19 billion will be allocated to the industry, and then each successive year would be $5 billion. And the first notice of funding for opportunity for semiconductor companies was released in February of this year. And with the manufacturing incentives, there was also a 25% advanced manufacturing investment tax credit, which is also vital to manufacturing in the U.S. And this really commenced in 2026 for all new fabs, expansion of fabs, and equipment facilities. On top of the $39 billion for manufacturing, there was also $13 billion over the next 5 years for R&D, public and private partnerships, especially R&D investments. This will be allocated by NIST and the Department of Commerce, as well as $2 billion for defense spending. So this really encompasses the $52 billion that the CHIPS and Science Act is allocating to the semiconductor industry in the U.S., and really will help the U.S. maintain not only its leadership, but also build out its resiliency in the manufacturing space. Just giving a quick timeline of allocation for funding and applications. As I mentioned, the first round of notice of funding was in February of this year. And then in March, there was applications for really leading edge applications. These are leading edge logic memory. In June of this year, we looked at the current gen and legacy node packaging for funding applications. And then in October of this year was really focused on equipment and materials facilities that were greater than $300 million. We expect that the first awards will be actually awarded to companies by the end of this year. As I mentioned, the CHIPS R&D programs are really vital to maintaining innovation and leadership in innovation in the U.S. And we look at the programs that are being created from the CHIPS and Science Act. We're looking at the National Semiconductor Technology Center, which is really a public-private consortium with headquarters and network and technical centers across the U.S. And it's really meant to conduct the research and prototyping of advanced semiconductor technologies, as well as help to grow the domestic workforce in the U.S. We're also looking at the National Advanced Packaging Manufacturing Program, which, as I mentioned, is vital to the advanced packaging of semiconductors, which will help to drive innovation in semiconductor design and efficiency and moving forward. And this is really a separate program from the NIST program, but will be coordinated closely with the National Semiconductor Technology Center. We're also looking at the Department of Defense Microelectronics Commons, which will be directed by DoD, and which will also be funded by the CHIPS Defense Fund at $2 billion that I mentioned. And it's really meant to support fab transition for R&D innovation into the commercial and workable technologies within defense, with defense implications. And lastly, we're looking at Manufacturing USA Institutes, which there will be 3 institutes focused on topics like machinery automation,
advanced ATP or advanced testing, assembly testing and packaging, and skills training. So these are our 4 programs that the CHIPS R&D funding is really meant to advance moving forward. And then finally, I want to talk about, what we've seen so far in the CHIPS Act from the private companies. We know that over $200 billion has already been invested or commitments from private industry into building out domestic resiliency. This is across the semiconductor ecosystem. So not just new fabs, but the expansion of existing fabs, as well as the facilities that produce the equipment and materials, raw materials that are used in manufacturing. So as I said, this is really aimed at building out that resiliency, making sure that the CHIPS and Science Act is really a success. These are 65 projects across 22 states in the US. And these projects will create a workforce of 44,000 direct jobs. And as I mentioned before, when you account for the multiplier effect that the semiconductor industry has on the labor market, that's 230 additional indirect jobs into the economy. So laying out that framework for the CHIPS and Science Act and the investments made by companies, the discussion now is how can countries like Costa Rica really be a part of the new or the expansion of the ecosystem in this region. We know that within the CHIPS and Science Act, there was funding provided to the State Department for a fund called the International Security Technology and Innovation Fund, the ITSI Fund. And it was really aimed at providing the necessary funds to countries that can play a valuable role in the ecosystem in this region. And it's really aimed at those countries that are part of the American Partnership for Economic Prosperity, APEP countries, which Costa Rica is part of. But when we look at the investments and incentives of that have been made so far, they're really aimed at the front-end manufacturing processes. And what I mean by front-end manufacturing, it's those manufacturing processes that are happening in the fab. The actual etching of a IC die onto a wafer. And this is an important process within the value chain. But when we look at opportunities for countries like Costa Rica and really strengthening the resiliency of the entire value chain, there are still opportunities within the back end. And what I refer to in the back end are the assembly, testing, and packaging of semiconductors. This is, once the IC die is etched onto a wafer, the next process is to cut the die from the wafer and then package it into a substrate and then finally into a system. For those countries that don't have or currently have a semiconductor industry or semiconductor ecosystem, this is the best way, the easiest way to really plug into the semiconductor industry regionally and globally. And these are key opportunities, unique opportunities for these countries, and they're really important to maintaining the resiliency in this region and really allowing for Costa Rica to plug into a long-standing and vibrant industry in the U.S. So as I mentioned, these are the key areas and key opportunities for these countries. I'm going to stop there and allow for any questions on what I've discussed so far. Setting the stage for today's discussion. Your expertise has truly enriched our understanding of the opportunities.
unfolding in the semiconductor industry. We have one question for you. Let me check it here. Is there opportunities for Costa Ricans to participate in the investigation academy in the projects you're taking about USA? You're taking about USA. I'm sorry, could you repeat the question? Yes, of course. Is there opportunities for Costa Ricans to participate in the investigation academy in the projects you're talking about USA? There are many opportunities. As I mentioned, the State Department ITSE fund is really aimed at providing opportunities for countries like Costa Rica and its labor market to join the semiconductor industry within the region. So, this is one opportunity that will be available to Costa Rica and to the labor market in the country. So thank you so much, Mr. Casanova, for this very insightful overview. We have one more question. Yes, we do have one more question for you. Just let me check a sec. Can you mention 3 specific actions the U.S. is expecting from its partners in this area? 3 specific actions. So if we're looking at actions that are aimed at joining the ecosystem, we already know that companies like Intel are looking at opportunities and investing in countries like Costa Rica currently, which is very important. Other actions that these countries within APP or generally in the region, Brazil is providing or at least looking at opportunities to join the semiconductor industry. We know that companies are already investing in Mexico in the ATP space, the assembly, testing, and packaging. So countries are looking at opportunities, and private companies are investing in these companies so far, and it's really aimed at building the resiliency in the region, but also allowing for those countries that don't currently have a semiconductor industry or are part of the ecosystem to really join it and join it in a meaningful way, bringing value to what other countries like the U.S. and currently have and are investing in and playing a supporting role. Are there possibilities to have AFB manufacturing in Costa Rica? Yes, absolutely. There's opportunities for ATP in Costa Rica. We know, as I mentioned before, Intel is looking at opportunities and plans to invest in Costa Rica. And when I talk about the $200 billion that's being invested in the U.S., Intel is a major portion of that $200 billion. And they're not just looking in the U.S., but they're looking at opportunities to strengthen the value chain within the region, and that includes Costa Rica. One more question. What specific component created this semiconductor shortage? Production contracts? So there were... during the chip shortage, there was sort of a perfect storm that really highlighted the need to diversify the supply chain. We know that during the pandemics, some industries were hit harder than others, and this was for many different factors. If we look at the automotive industry, for instance, they have a manufacturing process or had a manufacturing model that made them more susceptible to supply chain shocks. And so when you saw the pandemic and COVID, the chip shortage really affected the auto industry much more than it did other industries. And I just want to mention, during the chip shortage or during COVID, there were other events that caused a chip shortage or played a major role in the chip shortage. There was a fire in a plant in Japan where chips were being produced for the automotive industry, the industrial industry. There was an extreme weather event in Texas that caused the closure of fabs for almost a week. And then you also had
COVID and the shutdowns of plants as well. So these events, these three events, really created a superstorm, a perfect storm for the chip shortage. And then because of that, you had industries that rely heavily on semiconductors for manufacturing were overly affected than other industries. We know that during this time, there was, because of work from home, school from home, there was an increase in sales of PC laptops and smartphones. And the chips that are used in these industries are high value chips. And the contracts that these industries had were maintained during this period. So they didn't feel the chip shortage as much as these other industries. Okay, thank you. So we have a lot of questions coming in. So let me just check this and let's see how much time we have for a few of this. Which specific industries are related to testing packaging? Which specific industries are related to testing packaging? So as I mentioned, when we look at the manufacturing process, and this is on a very high level, you have front end. The front end manufacturing is where you actually see foundries and fabs etch the die, the IC onto a wafer. And this is the first process. This is a key process. From there, that wafer is transported to an ATP facility where it's actually diced and then packaged into an actual system. And what I mean is actually packaged on a substrate. And then from there is either sent to an OEM to be further packaged in their entire system that is going into their end product. But when we talk about ATP, that's really for the semiconductor industry and the manufacturing of semiconductors. Okay. And do you see an opportunity for new OEM companies related with this industry? Within the region, yes, of course. This is not just, if you're looking at the entire ecosystem, not just the manufacturing of semiconductors, you also have the printed circuit boards that are necessary for OEMs to actually place the semiconductor and then overall into their system for their product. So there's definitely opportunities. If you look at the region, the automotive industry has a strong presence in North America and South America and Central America. So these OEMs definitely have an opportunity to expand within this area, and then further play a role in the semiconductor industry. Okay. And how are the funds to be delivered? To governmental entities or also to private organizations? If you're referring to ITSE fund, that's a good question. I don't know. I would have to reach out to some of my colleagues at the State Department to get more clarity. Thank you. That's okay. So is there a time frame for the funding that was announced that would benefit the countries in the region? The time frame, at least for the Chips and Science Act, is by the end of this year, we're hoping for allocation. I know the State Department is currently looking at opportunities within its ITSE fund, but I don't have a time frame for when allocation of those funds will actually happen. And is SIA willing to partner with Costa Rica in the development of the Costa Rica semiconductor ecosystem? If the responsive yes, what would it take? That's a great question. The Semiconductor Industry Association, SIA, we're always looking at opportunities to expand the semiconductor value chain, right? And be a resource for the industry, not only in the US, but globally, because our member companies have a presence
everywhere, almost everywhere. And that includes expanding in countries like Costa Rica. So, any opportunities to be of service, obviously SIA would like to be helpful. Okay, perfect. Happy to jump in and answer some of the questions that have been raised. So regarding the ITSE funds, it is awarded mainly to governmental entities. So partners were selected and announced, and Costa Rica was obviously announced as one of them in July as one of the first ones. But the ITSE fund also invested in projects for the OECD. It also announced grants notifications for NGOs and academic institutions. So the answer to that is both governmental entities and private institutions. Keep in mind the ITSE fund is $100 million over 5 years, 500 million total. So compared to the whole scheme of the CHIPS Act, it's not a huge portion, but it is to kind of spur the international engagement aspect of the supply chain diversification that's going on. So that's the answer for that. In terms of the Costa Rica semiconductor strategy, we not only with Costa Rican government, but we work with other governments to enhance and feedback and kind of go back and forth in terms of, conducting ecosystem reviews, feasibility studies that kind of provide the basis for the national semiconductor strategy. Obviously, we are in close communication with the local teams from the embassy, the Commerce Department, and the Costa Rican government themselves. So engagement's definitely there. We're excited to see what comes out, and not only just in the region in general. And so yeah, SIA is definitely working with you guys on that. Thank you so much. We have a few more questions for you, Mr. Casanova. What could be key factors in a country that could prevent it from growing in this sector? So when we look at sort of the key factors that allow for success in growing a semiconductor industry, one of which is regulation that really provides for innovation, right? And this includes regulation that really protects intellectual property, right? Something that also is key to the industry is a strong workforce. And this is an issue that really the global ecosystem is facing, right? There is a shortage of adequate talent. And so, having a strong workforce, a workforce that is trained in the semiconductor industry would be really helpful for growth and success when building out your ecosystem. Okay, thank you so much. And how could a company located in Costa Rica join a public-private research consortium and grant opportunities? Is it possible? So I think this is definitely something that would be part of the ITSE fund, especially in Costa Rica, becoming part of that group of government entities that are allowing for Costa Rica to be a part of the ecosystem. Okay, perfect. And which is the main lack of information that in your role you have about Costa Rica potential? That's a great question. Part of my job is to follow market trends not only in the U.S. but globally. So any data points that show the workforce in Costa Rica and how relevant the workforce skills in the tech sector and really engineering and those jobs that would be vital to the semiconductor industry, those data points are definitely important. Looking at what other support industries outside of the semiconductor industry and what end markets are really vibrant in Costa Rica
are data points that are very helpful. Okay, so we still have some questions pouring in, and we just want to make sure that we cover them all with you. Do you see any possibility to develop in Costa Rica a semiconductors cluster, considering Intel is established in the country? What profile of professionals will you be expected to supply by high education system? Right, with Intel's investment in Costa Rica, this is a great start, right? And we're looking, as I mentioned, if Costa Rica wants to plug into the semiconductor ecosystem within the region quickly, it's really those back-end manufacturing processes, that the ATPs, that would be important, and add a lot of value to the region, and would also allow for Costa Rica to quickly build its capabilities. When I say quickly, we're looking at 3 to 5 years, but allow Costa Rica to join the ecosystem in a meaningful way. When we talk about a labor force that would be needed to support this, we're looking at engineers, employees or workers that have a high level of education, a bachelor's degree in engineering, master's degree, or even a PhD. But those aren't the only workers that the industry needs. We're also looking at technicians, and these are folks that can have a 2-year certification, right? Go through an apprenticeship program, not necessarily need to have a college degree, but have the technical knowledge and skills to really add value to the industry. And what R&D opportunities will be enabled for Costa Rica beyond manufacturing? When we look at other areas, we know that constructing a fab there's a very high barrier to entry. It's a capital intensive venture to go into building a fab. But there are other areas, ATP being one, chip design being another, programs that really allow for partnerships between academia and the industry to build out research and development, innovation, are also areas that are of value to the industry. Okay, and from the experience of Taiwan, a global leader in the semiconductor industry, what are the main policy areas to enhance the business climate of Costa Rica to successfully advantage of the current opportunities? As I mentioned before, if we're looking at keys to success, we're really looking at policies that promote IP protection, policies that allow for ongoing market access, or don't restrict market access. We're looking for, or keys to success would be programs that allow the workforce to build its technical skills within the area. I think these are 3 areas that would be important. Okay, and how urgent is that Costa Rica develops a country strategy for this industry? How urgent? I think that's a question for the government and industry in Costa Rica. Okay. So we are already ready with the questions. Let me just check here for a second. We're just checking on let me just check for a second. To a quick bio break. So let us just check in 5 minutes, and we'll be right back with our first panel. Thank you so much. Thank you.
cómo visualizamos nuestra Costa Rica soñada. El poder del talento humano costarricense es el motor que nos impulsa a avanzar hacia un país de oportunidades ilimitadas. En cada camino encontramos esos talentos que fomentan el desarrollo de una nación más próspera, sostenible e inclusiva, como Catalina. Tuve la oportunidad de participar en el proyecto Mujeres en Movilidad Eléctrica. Hoy soy una de las primeras técnicas en micromovilidad. Sueño con un futuro más inclusivo para todas las personas. Estos talentos están presentes en cada comunidad, en cada región, en todo el territorio nacional. Talentos que se manifiestan en el compromiso, dedicación y anhelos de cada persona que sueña con un futuro prometedor. Como José, que se atrevió a ser uno de los protagonistas en el desarrollo de bioempaques para vegetales y hoy comercializa sus productos tanto en Costa Rica como en Panamá. Soy Josué, estudiante del TEC y participante del programa CRUSA Educación Inmersiva. El tener tecnologías de realidad extendida e inteligencia artificial a nuestro alcance nos abre múltiples oportunidades para potenciar el futuro en nuestro país. En la Fundación CRUSA, creamos y promovemos oportunidades que impulsan el desarrollo integral de organizaciones, empresas, comunidades y personas. Potenciamos la innovación, el aprendizaje continuo, la competitividad, el emprendimiento dinámico y el desarrollo de proyectos. Para seguir abriendo caminos. Ese talento diverso es el que nos inspira a liderar soluciones que habilitan y aceleran la transformación. Hacia una economía más próspera, descarbonizada, con más empleos y emprendimientos de calidad. Ese cambio ya está en marcha. Desde 1996, trabajamos en colaboración con diversas organizaciones, impulsando el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de las personas en Costa Rica. Impulsamos el fortalecimiento del talento humano, el ecosistema emprendedor, la innovación productiva, la adopción de tecnologías sostenibles y la descarbonización de nuestra economía. Reportando con transparencia. Unamos voluntades para seguir multiplicando el impacto. Sigamos abriendo caminos. Conectemos para generar más oportunidades que nos lleven a nuestra Costa Rica soñada. Generemos nuevas vías de desarrollo mediante la cooperación y la innovación. Porque juntos somos Costa Rica. Costa Rica, through its continuous and strategic labor of FDI attraction, has become one of Latin America's most sought-after nearshoring destinations. Today, we are home to over 430 leading multinationals, including Fortune 500 companies. CINDE, the subject matter expert in foreign direct investment, with its 4 decades of experience, has been one of the key enablers and main allies for these companies to invest, maintain, expand, and innovate their operations in the country. As a result, we have become more than just a natural ecosystem for which we are usually known. We are a strong and interconnected business ecosystem where multinational companies collaborate with each other as well as with local Costa Rican companies to work together and design life-centered solutions. This ecosystem, composed of 3 main sectors, has proven to be the ideal melting pot for cross-wise collaboration. Knowledge-intensive services, smart manufacturing, and health and well-being are the sectors that have been carefully crafted through a strategy that balances both the megatrends shaping the world and Costa Rica's value proposition of people, planet, and prosperity. As a strategic partner for these ventures, CINDE has built a deep knowledge of multinational companies and their needs, as well as the global opportunities and challenges they face, each one as unique as the operations they perform. Shaped by a multidisciplinary team of experts in FDI and key support areas,
CINDE provides a readily available services portfolio that will support your company throughout every step of the investment lifecycle. At CINDE, we are open for business and more than ready to continue working as a trusted, knowledgeable, and a strategic ally that supports your company's potential and drives its growth. Whether we've worked together for many years or we start collaborating today, we are the expert partner that will support your investment and operations in Costa Rica. CINDE, Invest in Costa Rica. Welcome back. I hope you enjoyed your break. Up next is the first panel discussion of the day. From site selection specialists, what makes a location attractive is in this new reality. We're honored to have three distinguished experts joining us. Mr. Devrin Cole, Senior Director of Site Selections at Intel Corporation, and Mr. Daniel Picado, Vice President Operations Protection Division at Burns Inc. Both bring a wealth of experience in identifying strategic locations for semiconductor operations. Our insightful conversation will be expertly moderated by Ms. Gabriela Jovet, an international consultant currently specializing in the promotion of investment, international trade, and government relations. Together, they will discuss the key factors that make a location attractive as new opportunities arise to diversify the global semiconductor ecosystem. We invite you to be part of this conversation by sharing your thoughts and questions using the Q&A feature in Zoom. We'll address them during the panel. Let's look forward to a stimulating discussion. So good morning. As mentioned, we're starting off the panel from site selection specialists, what makes a location attractive in this new reality. And I have the honor to have Mr. Devrin Cole and Daniel Picado as part of this panel. We will have approximately 50 minutes to discuss this topic. And as mentioned previously to both of you, we would like to have this convert itself more of a dialogue and then answer the questions from the public instead of just, rattling on this topic. So first of all, I will introduce both of you briefly, and then I will pose the first question so that perhaps Devrin can start off. Mr. Devrin Cole is Senior Director of Site Selections at Intel Corporation. He has more than 24 years at Intel. Currently, again, Senior Director of Site Selections for the last year and 8 months. Before that, he was Senior Controller of Assembly Test Manufacturing, Test Technology, and Corporate Services. He began at Intel as Finance Analyst on Purchasing Materials and Consolidations. And Mr. Daniel Picado is currently Vice President of Operations Protection Division in Burns Inc. He has been a senior leader with a wide experience in managing quality and productivity control for multinational world-class facilities such as Abbott, Intel, and Burns currently at both manager and director level positions. He has been working at Burns since May 2017. He has been VP of Operations Protection Division for the past 9 months. And in that current position, he is responsible for Burns Inc. Execution towards a 5-year strategy. So I would ask Devrin, perhaps, if we can start off talking about what's your perspective on the dynamics you observe today among countries in terms of their competitive bid to attract new investments in this industry, in the semiconductor industry. What does it mean for the Americas, perhaps? So we can focus on the Americas, but then perhaps also talk a little bit about globally. What are you seeing? And as regards Costa Rica, how does it fit amongst this, and who are our main competitors?
Okay, thank you, Gabriela, and it's very nice to be here with everyone today, and thank you for the invitation. And Daniel, very nice to be here with you. I think you should have wore the tuxedo to the actual panel like in your picture, but we'll live with the sport coat. But it's very nice to be here today. I love this first question because one thing that I have observed is the dynamics have changed significantly. When I actually have spent a considerable amount of time in my role meeting with many countries around the world. And if we kind of rewind maybe only 5 years ago, but further 10 years, 15 years ago, there was not the same sense of urgency and desperation from countries all around the world to win semiconductor manufacturing business or semiconductor infrastructure. And that has changed with what happened during COVID and with the supply chain disruptions that we saw and the ensuing blitz of investment that we've seen from companies like Intel and others. Suddenly every country, I feel, believes they are in the running for semiconductor manufacturing or some element of the semiconductor ecosystem and industry. And so I've found myself meeting with many countries that I had never thought about in terms of having a manufacturing or some presence in those countries, but they all feel that, number one, they are in the running, that there's a possibility that they could land something. And number two, especially some of the larger countries and regions feel like they need to land this type of industry for their own national security of their country and of their region. And so the dynamic could not be more different. I mean, it was always, well, in Intel's case, we have a very select few locations with our major fabs. Asia had assembly and test and had a lot of some of the sub suppliers that we needed. And that was kind of where things were at and where would be the next location in Asia. And now it's completely different. I've met with multiple countries in Latin America. I've met with countries all through Asia, Europe, and it's very different dynamic. Now, you asked about Costa Rica. The thing that is amazing about Costa Rica is Costa Rica looks like decades ahead of the curve because Costa Rica already has semiconductor manufacturing and has had through Intel in particular and a presence in that industry for many decades now. And so suddenly the spotlight is on Costa Rica in many respects. Like, what's Costa Rica done? How did they get manufacturing and how can we do that same thing? And so the competitors have become broader. To summarize my answer, the competitors have become broader. It's become almost every country, almost every region. And, I've had the same presentation many times in many countries that we don't have infinite capacity needs to invest in every country, unfortunately. But fortunately, we have been in Costa Rica for a number of years. We'll talk about that more a little bit, Gabriela, and some of the other questions, how that has proven to be an amazing place for Intel to be. Thank you, Darren. So Daniel, to complement what Darren was saying, perhaps I would also like you to focus on, okay, the dynamics have changed. Many countries are boosting up, right, their competitive bid. What are you experiencing as well? And perhaps could we talk a little bit more on the Americas? What's happening in the Americas? All right. So welcome, everybody. A pleasure to be here as well. And Darwin, pleasure to be here with you as well. And Gabriela, of course. So to answer your question, I think there's a lot of things that are happening beyond, of course, the Americas. To Darwin's point, has become a global phenomenon where we're seeing multiple efforts ongoing around the globe. Within Borns, we actually have around 20 different facilities in the world, and we have been interacting with different countries. Specifically, in my case, I'm located in the UK, and that's where we have seen a lot of activity, even with the government, trying to understand how to attract
countries like the UK, which we will think are large economies, are also trying to invest, right, and trying to attract that talent and investment that we were describing. Specifically to the Americas, and I think to answer your question, I think the reality is that the proximity to major markets that the region has in Latin America provides an advantage, right? And I think as we look into this world dynamic, the market that is consuming a lot of semiconductors, and I think this was mentioned by Robert in one of the previous talks, it's the US and the North America region is one of the main consumers of that, and the proximity to that market, I think, brings a unique capability for America. And not only that, but I think there's an availability of talent. We mentioned Intel, of course, having a presence in Costa Rica, but I think when it comes to America, there's a strong pool of engineering and technical talent in countries like Mexico, Brazil, that are actually developing quickly and fast in this region, not only on the components, and I think Robert also mentioned this, is when we think about semiconductors, there are a lot of pieces of the pie. And I think when we talk about CPUs and the kind of products that Intel is building, right, you have certain countries playing in, and there are other nodes in the technology where Mexico, Brazil, and even other countries in South Asia, beyond China, are actually playing an important role. But the other important thing in as you were saying, in the implications for Americas, is the fact that a lot of governments are developing schemes quickly to promote semiconductor investment through tax incentive, infrastructure development, research and development funding, and we see that in Mexico, we see that in other places as well. As I said, I think there's a lot of happening in Brazil as well. Joining the question that you had in terms of what makes Costa Rica, the implications now going from America more specifically into Costa Rica, I think Costa Rica is well positioned. As we said, we have experience as a country in terms of manufacturing semiconductors. There is political stability and transparency that I think is important, because when we think about what is driving a lot of this phenomenon in semiconductors, geopolitical stability has become an important concern. Geopolitical considerations and the fact that you have an stability from a political and perspective is very important. And of course, the transparency on how things are done. The skilled workforce, as I mentioned, and the sustainable practices. I think Costa Rica has a unique perspective in terms of the sustainability, ESG, which used to be called the CSR, right, corporate social responsibility, that now has migrated into ESG, or environmental, social, and governance, has created a unique opportunity where Costa Rica, I think, is as Darren mentioned, decades ahead, right? If you think about the infrastructure for clean energy and things like that are important for Costa Rica, and I think those are advantages that can attract talent and attract also investments from a semiconductor perspective, and also keeping, of course, cost competitiveness in consideration. But we're going to discuss in a few other questions, right, more about that. But I think there are many competitors, and one important thing that I wanted to mention is that, of course, the Americas has advantages, but it also has disadvantages. And one of the things that is important, and I wanted to start probably putting that into the table as well, is the fact that America lacks the ecosystem that some of the other regions, like for example in Southeast Asia, they do have, in terms of, for example, all the supply chain for raw material, talk about substrates for assembly and test, for example, or even raw material for other technologies like wafer development even. So those kind of things are also factors that we need to consider when we discuss about the ecosystem and the infrastructure in the Americas and Costa Rica in specific. Thank you so much. Thanks to both of you. And definitely this last point that you mentioned, perhaps I would like also in one of his interventions to Darren talk a little bit about how you also at Intel consider this disadvantage, one might say, of the Americas lacking the ecosystem, and how perhaps this disadvantage could be really considered perhaps an advantage or a competitive area in which the region could work
right now, in this new dynamic in which we are, and with obviously support or funds that might be used as per the CHIPS Act. So I would like to still have that topic out there, while I also try to encourage you to talk a little bit about, once we talked about what was the dynamics of the countries that you were perceiving. Now let's talk about from the point of the companies, from the corporations. Obviously, within this dynamic, corporations not only are thinking of which country has the best competitive bid, one might say, but they're also looking at other elements such as the global minimum tax. They also have to factor in topics as the adjustment of the GILTI tax model in the US, and obviously geopolitics, as Daniel was mentioning. So how, with these other elements that corporations have to factor in when they're making site selection decisions, how does a country like Costa Rica fit in? What would you consider is really relevant here for countries to address, but more from the perspective of corporations, so as to suggest to countries what to really factor in? Very good. So I think there's two parts there, Gabriela. I'll start first with the ecosystem and kind of bring up the point Daniel was talking about and finish the thoughts I have on that. But the ecosystem does not exist in the Americas for the type of thing we're doing in Costa Rica. We have a presence in Costa Rica, Intel, obviously, and there's some minor ecosystem built around us. But as Danielle said, two of the largest things that we have to pay for in our back-end assembly test processes are substrates and the integrated heat spreader, the lid that goes on top of a package. These are both large, heavy things that are all built in Asia and have to be shipped to Costa Rica. And so while the ecosystem in the Americas is great for fabs and for the front end and supporting all of our fabs in the US, it is quite lacking for the back end assembly and test and that portion of the semiconductor industry. But I think there's a great opportunity to think bigger and think about the region itself. And these are some of the things I've discussed with countries such as Mexico and Brazil and other countries in Latin America, is we don't have to have everything in Costa Rica. Having some of those other parts in the Americas can be very beneficial too. And Intel doesn't have the resources to build factories in every country, but there's other parts of the pie, so to speak, that other countries can go after and help build out that ecosystem and increase the presence of critical suppliers in the Americas. But it's a little bit of a chicken and egg, right? Because if there's not a factory to consume those parts in the Americas, then the sub suppliers, such as substrates or lids, don't want to have factories in the Americas. And we don't want to build more factories in the Americas if the sub suppliers aren't there. So it ends up being the little incremental movement forward each time. But that is a big opportunity, I think, for not only Costa Rica, but for Latin America, is to identify key infrastructure suppliers that could be targeted, to be brought to the Americas to support that industry, and to be thoughtful about what is the next incremental step forward that makes sense to help that region continue to grow and build that infrastructure. So that's my thoughts on that ecosystem. Coming back to your most recent question on what do we have to consider in the context of GILTI and the tax changes and global minimum tax, this really does represent a kind of a seismic shift that is happening right now for Intel, because for all the decades that we've been in Costa Rica, for example, our primary incentive has been 0% corporate income tax. And suddenly we and many other companies, and this is not unique to Costa Rica, it's also happening in our operations in Asia, but suddenly we find ourselves with not 0% income tax because there will be a global minimum tax happening. And if left unchecked,
then the competitiveness of the sites whose primary offering was 0% corporate income tax will be significantly diminished. And so we've started those conversations with Costa Rica, with other countries on what is it that we can do to offset the increased cost of global minimum tax that we will see as we move into that future. And because at the end of the day, as much as we talk about the need for supply chain security and regional supply chains, there is cost becomes the ultimate governing factor here. Mm-hmm. Cost becomes the ultimate governing factor. We have to be cost competitive. And there is willingness to pay some amount of premium for regionalization of a supply chain. We have, as we're getting into the foundry business, you know, a big part of Intel's future is the Intel Foundry Services business. We have many customers already telling Intel, I love that you're in Costa Rica. I love that I have an option for an Americas only supply chain. I can do fab in the Americas. I can do assembly test in Costa Rica in the Americas, fab to finished goods, all in the region. But, and there's a big but, to use a funny English modismo, I don't even know the English word for this, but but it's not at any cost. It's not at any cost. So they're willing to pay a premium. So we have to think about how do we combine the amazing fab to finished goods potential of the America's supply chain. How do we combine the amazing potential of faster throughput time than anywhere else for customers in the Americas? If we can do the whole process flow, manufacturing flow in the Americas, how do we combine those two enormous advantages with a good enough cost? And that will determine the future of how much and how fast this infrastructure grows in the Americas. And we'll talk more about that. But this really is a seismic shift as we go from the 0% tax to global minimum tax, and how our country is going to respond to that will really determine their futures. Thank you so much, Darren. Daniel, thoughts? Well, I completely agree, to be honest. I mean, it comes to cost in the end. We can, there are a lot of elements that we have been discussing today on how to drive other factors that add value, like geopolitical locations and things like that. But in the end, I do agree, it comes down to cost. But back to your question in terms of what can we do, there are a few things. One is the global minimum tax and the guilty tax implications in the U.S. I think it's important that that Costa Rica as a country understand it and embrace that new reality quickly, so we can understand where the value added will come from. To the point that we were making, a lot of the non-income tax has been one of the main elements of the value added tax. I do see other things like geopolitical neutrality. I think I mentioned this already, right? But the fact that there's a tradition of neutrality and political stability, that does add value. The strengthening, I think it's important that Costa Rica needs to strengthen the intellectual property protection. One of the concerns we always face when we're interacting with other countries is intellectual property protection. We have had cases where our technologies get copied, stolen, and then reproduced, unfortunately. So I think the fact that if the country reinforces that and put that as one of the values, I think that would be important. And I mentioned before the sustainable investment on the ecosystem, right? Just practices to incorporate ESG principles, like, because the country does have a very good branding in terms of sustainability, and we know that, again, 99% of the electricity comes from green energy sources. So that by itself, I think, adds another value. But then looking at other things like upskilling and reskilling of the workforce, I think it's important that we understand that as an advantage. Can you get, in the terms of the cost that we were saying, can you get similar skills at a different cost structure, right? Can I get the same kind of results with a different cost structure, although the manufacturing costs, again, and the income taxes may no longer be an advantage? You can get the same kind of level of skills by upskilling or reskilling the workforce, and then making sure that becomes a competitive advantage.
But I do see other things quickly, right? Just to kind of summarize, I think we need to streamline business process and reducing bureaucratic hurdles and administrative procedures, enhancing the ease of doing business, and make Costa Rica an investor-friendly environment. I think, as we are saying, the current ecosystem, global ecosystem, is making a lot of countries create these ecosystems where it's very easy to open a new business, or very easy to actually do business with countries. And I think Costa Rica needs to understand that reality and embrace it quickly, so that if I'm a new company and I want to grow in the region, or specifically in Costa Rica, if I want to grow in Costa Rica, or I want to transfer goods from the region, or I want to do other things, how do we make that easy, right? How do we make that easy to happen? So, and of course, that comes together with investing on infrastructure. I think the country needs to continually invest on modernizing and expanding infrastructure, because if you think about, for example, although and I fully agree with Derwin that having, for example, a supplier of substrates in the region is better than having it in Asia, the cost of flying something from Brazil might actually be higher than buying it from Asia, just because the routes, right, and the cargo routes are actually not optimized at this moment. So we need to think about that infrastructure and how can we modernize and expand the infrastructure across the region, so that we can actually, hopefully, as we develop other businesses across, be able to transfer that at a cost-effective rate. And last two items that I wanted to say is that I think we need to promote also strategic partnerships. And I know we do a lot of collaboration with international organizations, but also development banks, in investment promotion agencies like CINDE, of course. Having that expertise, resources, and network facilitates that attraction, that even companies like us, which are established in the country, we can use that as a ways of expanding and being able to drive growth in the industry. But of course, the other thing that is important is just understanding the rate of technological changes that we are experiencing is just going to accelerate. So I think it's important that as a country, we also understand that and embrace it, like artificial intelligence. I think, as we were saying, taxes, that's an exchange. But if you talk about new technologies like artificial intelligence and things like that, if the country develops the right skills for that, I think that can also be a technological advantage, because in the end, we become more effective and, to Derwin's point, more cost effective, which is in the end where we got to be. Thank you so much. I think, Daniel, you brought in a series of elements that definitely are a great segue to one of my last questions. But also, I would like to not forget what Derwin just mentions. And what I recall is that, yes, I mean, one of our key elements of our incentives package, or tax incentives package, if you will, is being eroded by other discussions at the global level, such as might be the global minimum tax, etc. So moving on to this last question, I would like to ask for your comments, both of your comments, as regards this specific topic, as regards incentives. What should Costa Rica try to do in the future so as to avoid this erosion of one of its main incentives, which is the 0% corporate income tax, as Devin mentioned, and where should Costa Rica focus its efforts to boost operations of companies like you, and obviously to attract new investments, hopefully, you know, in the area of suppliers, etc., that could also enhance your operations here in the country. How or what should be the elements that Costa Rica should prioritize, considering this specific context in which we are living in right now, and obviously trying to take advantage of the CHIPS Act, both from a country perspective, but also from a company perspective? Very good, thank you. So I want to just start out by saying,
there's incentives really come in two forms. One, countries can pay a company in the form of grants or in the form of not having to pay taxes. These are kind of the financial incentives that we think about as an overt receiving some financial benefit. But incentives also come through the avoidance of costs, right? And the facilitation of doing business in another country, as Daniel talked about, making it easy to do business is not a country having to give money to a company, but it's helping a company avoid those hidden costs associated with the difficulties of doing business in another country. So in that context, let's just think about Costa Rica for a moment here. I've had many discussions with our site leadership in Costa Rica about this too, because we think about what does Costa Rica have? There's one primary competitive advantage that is impossible for any of the leading semiconductor countries in Asia to replicate. What is that? Location. No matter how hard they try, they cannot be located in the Americas. And so it's important to think about what can Costa Rica, with that amazing competitive advantage, what can Costa Rica do that none of those countries can do? It cannot be replicated, so let's take advantage of that. And I look at it as Costa Rica is not only in the Americas, but it's a very short flight from the largest economy in the Americas, which is the United States. And the more that Costa Rica, and I have to say this carefully because I don't mean this to sound like Costa Rica should become part of the United States. It's a sovereign, independent country. Thankfully, I love the differences between Costa Rica and the US, but the more it can function from a business standpoint as if it were a state in the United States, because it's so easy to do business there for US companies, the better. So you think about things like tariffs, movement in of equipment and materials, the movement out of equipment and materials, security, and how easy is it to ensure security of materials, goods, and employees. The starting up additional operations, how much red tape or bureaucracy is required. The more that Costa Rica can be the partner of the United States and function as if it were a extension of the United States in terms of doing business. Again, please don't misinterpret this as I don't want Costa Rican culture to become US culture or anything like that. That would be tragic for me because I love the culture, but from a business standpoint, the more we can think of it that way, the better. That is a competitive advantage that cannot be replicated. Another one that is pretty difficult to replicate is Costa Rica has probably got the highest percentage of green energy of almost any country anywhere. It's one of the things Intel takes pride in as part of our sustainability goals is the amount of green energy in Costa Rica, hydro energy. That's something we've continued to market as a great advantage of being there. Again, let's amplify that and take advantage of that. That's a huge benefit to us. Now, again, cost is ultimately what matters, and there's only so much of a premium that companies can afford to pay to have the advantage of regionalization. And as we all know, cost in Costa Rica is a challenge relative to Asia, where a lot of the kinds of operations occur, like assembly and test that Intel does in both Asia and Costa Rica. Labor cost is quite a bit higher. Labor cost is market driven, so we can't affect the cost of labor. We can't pay employees less in Costa Rica, but so we have to think creatively, what can we do to combat the inherently higher labor costs in Costa Rica? Well, let's optimize everywhere we can in terms of labor laws, which is one. We've had great cooperation between Intel and the government on some labor laws to help reduce unnecessary costs of labor in Costa Rica relative to other locations. There are things like payroll taxes can help with labor costs. We have things like, hey, incentivize more automation. If Costa Rica has an incentive that no other country has for Intel to invest in more automation to reduce labor content to some amount, that could be another creative way to do things. So we just have to think creatively with what are the inherent competitive advantages that Costa Rica has that cannot be replicated, amplify those. What are the disadvantages and how do we offset those with creative means?
And then coming back to the global minimum tax, and the reality is 0% corporate income tax is going away. But that means new corporate income tax revenue is coming to countries that will now, that were previously not seeing that. So within the new framework of the new law, how can countries like Costa Rica fund grant programs? We receive significant grants from other countries around the world instead of corporate income taxes, where we pay taxes in those countries. In almost every case where we receive substantial grants, we pay tax. And so there is some correlation. And so I believe Costa Rica can and should think about how do we use the new global minimum tax to create grant programs that we can fund. And it can't, obviously there are laws and regulations on not just taking the revenue from a company like Intel's taxes and turning around and handing it to us as a grant, right? There are ways that have to be done within the law thoughtfully and carefully, but I think Costa Rica should be thinking about that. And then last one, and I'll let Daniel talk more. I do really appreciate the point you made, Daniel, on the logistics, because we found this out. We found this all too quickly during COVID, that the cost of shipping to Costa Rica didn't have much to do with the distance. It had much to do with the frequency of the routes, right? How much of the route is used, the volume that's used on that route. And we've paid significantly higher costs to ship things into Costa Rica, not because it's further distance, but because it's a less common route, or because they didn't have the same infrastructure. So to think creatively on how we can improve that. I know there's things happening already, for example, in Costa Rica with the development on the airport in Limon on the East Coast as well, and things like that. But how can we leverage the massive amount of tourism and all of the traffic that's happening there to help logistics costs come down and make that ecosystem a little bit better in that regard as well. So those are a few thoughts that I've had and that I've worked with to some extent with our team in Costa Rica, and hopefully that gives some things to think about as well for CINDE. I know you've been engaged in many of these as well, but Daniel and Gabriel, I'll be quiet now and let you guys respond and talk as well. Awesome. So let me complement and answer the question you were asking, Gabriel, in terms of the 3 key tactics that we need to consider in the country strategy. And I think that when it comes to companies are basically made by people, right? Thinking of the chicken and egg discussion that we were having, like what comes first, a lot of what comes first when you think about this kind of growth is the talent development and the skills that we require. So one of the first things that I would say is that we need to invest in education and training programs that are tailored for the needs of the semiconductor industry, and of course other emerging sectors. And I think there are sectors in the country that are very strong, like the medical device, right, that are complementary to semiconductors, right? So we need to collaborate with universities and technical colleges in that perspective. I think there's a lot of industry partnership that has happened, but the curricula needs to adapt to the latest technological advantages, advancements. Like I'm thinking about artificial intelligence and machine learning and a lot of the other things that are happening. How quickly can the education system adjust to those kind of changes that are happening? And then providing incentives towards that talent development, and I think we sort of touched that before in terms of upskilling or reskilling the workforce. So that incentives towards that will be very beneficial, and I think it will help Costa Rica in terms of a strategy. The second point, right, enhancing the talent development and skill, that's the first one. The second one, I think it's a tactic that we need to is foster a collaborative innovation ecosystem, and to Daryl's point, where the labor cost is not the cheapest in Costa Rica. But I think one of the things that differentiates Costa Rica from other countries is the creativity on how
the operations are managed. And what I mean by this is that the amount of innovation, the amount of research, development, efficiencies, etc., right, that are implied into our operations make a difference, right? Because if you put that same operation, say in X country in Asia, I don't want to say a name because I may hurt any feelings, but say you put that in Asia, you're gonna get the same consistent output for many years. While if you put it in Costa Rica, what you find is that most of the time you will see innovations into the process, better efficiency, better processes, and I think we need to collaborate more on that. And providing funding on and even consciously creating joint R&D projects and technological transfers to cross-pollinate some of the companies and that are in the country to promote knowledge sharing, acceleration of that innovation cycles, and of course things like hosting conferences and workshops. I mentioned before, I think on our call before that there are things like semiconductors conferences around the globe where the supply chain already exists and there's a lot of cross collaboration. We need Costa Rica to engage into those beyond the companies that are already in the country. How can we get to interact with others, right, that are in these global supply chains so that they understand what are the advantages that Costa Rica has? And then number three, right, in terms of the three tactics is the streamlining of business processes and regulatory frameworks. I think we mentioned that already. We need to digitalize government services, and I think Darwin is right. I do agree. We don't want to replace the Costa Rican culture, by the way. I do agree with that, but making it so that it feels that way, and making it easy in terms of administrative procedures, reducing bureaucracy, that and in the end, shortening turnaround times for business operation. Right? If we want to grow something, right, what are the things we got to do from a government and regulatory perspective to be able to operate, and hence establishing clear and transparent regulatory frameworks that are consistent over time and are adjusting to the new realities. I think Darwin touched a very good point on, and it's something that has been going on for I don't know how many years, like the 4 by 3 day working schedule in Costa Rica, which has been, I think, with under approval for the past 10 years or so. So there are things like that which the country needs to adapt quickly because other countries are not waiting for right, and they're already changing this. So the semiconductor companies usually require 24/7 operation, and the current labor law in Costa Rica does not allow that to happen easily, right? You gotta pay overtime, you gotta do other things, although there are benefits for the operators, technicians, and everyone involved into that process. So we need to actively understand that, adjust quickly. But among all of those, and back to my point, I think the key tactic is enhancing the talent development and skill building programs, because if you have the right skills in the right places, a lot of these things that we're discussing will be solved. Because the more we understand, the more we have skills to solve, the more we put R&D, for example, or innovation huddles together, we're going to be able to tackle these challenges. So I think if you ask me about where would I begin, I think that's where I would begin. Thank you so much, Daniel, and thank you both. I think we are right on time, and we've covered, I think, quite nicely these different topics, but we also have some questions. So I will ask Francesca to help us and guide us through the questions so that we can spend these last few minutes of our panel addressing these questions from the public. Mm-hmm. Thank you, Ms. Jovet. We do have a few questions. From your perspective, what are the main barriers Costa Rica is facing to become the partner of choice for coming silicon investments in this part of the world? Is that directed at me, or is it? It can be both of you. We would love both of your answers. Okay. Well, by the way, I do need to correct. I was dreaming of visiting Limon. It's more Liberia. Liberia, yes. Liberia on the west coast, where that development of that airport is happening. So, but the point being, and that's one of the things, again, for respond to this question is that gives a second fully developed port for Intel
and other companies. It's a huge help from logistics standpoint. It gives us redundancy for one thing. It gives us a greater ability to reduce our logistics costs. And it's all about thinking creatively. We've done things at Intel for thinking about how we can use more ocean shipping, using these additional ports, using other ways to make logistics costs lower, and hopefully help hit that magic cost premium that is acceptable. Thank you, Mr. Cole. And Mr. Picado? Okay. So some of the challenges I think that we face, if I understood the question correctly, right, in terms of doing that and what can we do, I think as one of them is that although we have companies like Intel that has been there, we need to consider that we're playing in a global scale. And Costa Rica has a limited track record in the semiconductor industry when it comes to other technologies, right? When it comes to, for example, establishment of legacy nodes, which is a huge business that I think we need to understand. And in Borns, we actually play on the legacy node, and that's why I'm familiar with it, the passives, right? The components like that. So I think developing talent within that, the infrastructure needs, right? Again, we mentioned that multiple times, and what can we do? Of course, think creatively. I think they're in touch on that, and access to investment incentives and capital. I think it's those three things are on top of course, skills, as I already mentioned. Thank you so much, Mr. Picado. We have another question. How critical is it to be able to run a semiconductor factory 24/7? It's quite critical, and I'll explain for those who don't understand. I mean, we buy very, very expensive equipment. I mean, even in assembly and test operations that we're talking about in Costa Rica, they're very expensive equipment, into the $10 million for one tool and above in some cases. That piece of equipment needs to be utilized 24 hours, 7 days a week in order to get the most out of it, because it is otherwise the cost of that equipment is spread over fewer units that we produce. So it's critical. That's why we have to run 24/7 to get the most efficient use of our capital equipment. The reason that it's important from a personnel standpoint is Intel operates, as Danielle said, everywhere we do business almost, we operate 24/7. We have 12-hour shifts and that type of thing for manufacturing. And we pay premiums for extended shifts. We pay premiums for night shifts. But a premium paid to an employee is less expensive than having to add additional employees. And we believe it's a win-win, because those who work get to have that premium for the shift that they choose to work, and Intel gets to save costs. When you have limitations around labor that require you to hire more people, that directly translates into much higher cost. Perfect. Thank you so much, Mr. Cole. And we have one last question for you as well. Besides what you mentioned on infrastructure needs, are there specific requirements, time and temperature sensitive? Infrastructure we're talking about is, maybe if I'm understanding the question correctly, it's more around logistics and supply chain, and having the proper regulatory environment and business-friendly environment, all those kinds of things. I'm not sure what the person asking the question is referring to time and temperature exactly in terms of infrastructure. Maybe, is there any clarification on that? Say it again. You were for transportation. I'm sorry, Mr. Cole. Is it for transportation? Oh yeah, yes. Okay. So in the context of logistics, yes, there are certain materials that have to be transported within a certain time and under control and certain temperature and humidity, and that's not so much the concern. That's really generally how they're packed, but it does come into play with ocean shipping versus air shipping. Sometimes the time required for ocean shipping and the elements that it's exposed to for weeks on a ship out at sea can be problematic, and so we have developed ways to overcome those things in many cases. But yes, those do become concerns as well, time and temperature for shipping materials. So
they're asking us as well, why Costa Rica and not Malaysia? Since Costa Rica has socially high prices. Well, we have, I'm assuming you're asking me since we operate in Malaysia. I don't know, Daniel, if Warren's is also in Malaysia, but we have a massive operation in in Malaysia. So it's not why Costa Rica and not Malaysia. We're in both, and even much greater scale in Malaysia. And Malaysia does have significantly lower costs. So I think that everything we've talked about today can help some future growth happen more maybe in Costa Rica than in Malaysia. But the one thing I will say that has just been a gift for Costa Rica is this whole trend towards regionalization of supply chains, because suddenly everyone cares about being in the Americas. Well, guess what? We are in the Americas. The U.S. government, we've had many conversations with the U.S. government with our U.S. CHIPS applications, and made it very clear that we are checking the box for America's supply chain security with Costa Rica. And that's been a massive positive. So thank you. Yep. Completely agree. And Mr. Cole, we have one more question for you and then one for Mr. Picao. Mr. Cole, which are the countries leading the promotion strategy we could learn from? Well, I think you could look at Vietnam is one place where we operate right now. And, with some of the geopolitical tensions that we've seen in China, they are the recipient of a lot of attention now. So you can see some of the things they're doing to successfully accept and receive and grow in that context. But I also think we have a lot to learn from China. They are probably as hungry as they've ever been with the geopolitical situation, because they know that they're at risk of losing significant business. And so I think they're a country that we should learn a lot from. In many ways, in China, it's extremely easy to get things done and to do business. And there's some things we can learn from China as well. Okay, perfect. And Mr. Picao, with your years of experience in operations in Costa Rica, how would you envision the next generation of incentives that would extend and strengthen your operations here? That's a great question. We have been operating, actually, for those of you that might not be aware, we have been operating in the country for over 40 years, actually. And I think when it comes to incentives, we have actually taken advantage, or we have been benefiting of the zero income tax, just like Darwin already mentioned. And how do I envision it in the next 10 years is that there are certain factors that are becoming more relevant when it comes to the overall value chain, right? So when you think about value and adding value, of course, it all comes down to cost, as we said, but there are factors that are becoming more and more important, and customers are willing to pay a premium on. And how do I envision it in the future? I think there are simpler ways of doing business, as we said, right? I think that's important, that we got the talent that we need when we need it, so that we have that availability of doing that. I think from a taxes perspective is difficult. As I said, I think we need to embrace it, understand what that means for the country, and then being able to compensate it by actually creating value-added processes that will make manufacturing in Costa Rica more attractive from other perspectives. Right? If we are able to actually compensate from the removal of the zero income taxes, I think that will bring Costa Rica to a even field plus, right? Because now you have ESG and green energy and skill education, workforce, ease of doing business, and these kind of factors that I'm referring to before. So I see us evolving quickly, and I see us evolving towards the advantages for Costa Rica as a strength on. That we have mentioned. I think that's what I see in the next 10 years. Perfect, thank you. And I have one last question for both of you. It says, a VP from another connector manufacturing company followed the semiconductor industry as a main driver for global electronic industry ups and downs. Is there a map of all possible links electronic manufacturing ecosystem that goes with semiconductor industry in the region? A link as far as like an information source that can be shared, or was there asking, are they linked? Is the region linked to the trends of the semiconductor industry? Just follow-on question to make sure I'm understanding. Okay, the second that you said. Okay.
Yeah, I think there's a link to. I think there's definitely a link to what's happening in Costa Rica and the region, to the semiconductor in general, industry in general. I mean, there isn't a strong link yet because there isn't a strong semiconductor infrastructure yet in the Americas, in Central and South America, I would say, and Mexico. But we hope to see that link strengthened over time because we hope to see that infrastructure grow. Thank you. Mr. Pical, do you have anything else to add? Correct, and I think as we were saying, I will pitch it as an opportunity, meaning to say that the fact that it does not exist represents an opportunity, because there's a lot of pressure to actually create that ecosystem, and I think they're in touch on this in terms of the geopolitical pressures that we're all getting, right? There are customers asking us every single day, can you have a supply chain that is just in this region? So I think I would say that this is more than anything an opportunity. And then positioning Costa Rica and of course the region, complementing the different strengths of the region as the new Asia, right? Because Asia did this many years ago. Asia positioned themselves as the manufacturers of the world for semiconductors, and now from an ecosystem perspective, they are ahead. But the current geopolitical development and all the things that are happening, I think it's an opportunity that we shouldn't let go. It's an opportunity that is ideal for us to develop all those things that we're missing. Thank you. And Mr. We still have many questions. Let's see how many we are able to come. At least this more too. Mr. Pical, semiconductors industry is very wide. Which would be the segment or niche that you recommend Costa Rica should focus its efforts on? That's a great question. I think semiconductors is very wide, as we said. I think there's legacy nodes, and there are more developed and mature nodes, as we said, in terms of Intel is actually on the leading edge of this one, and you got TSMC, you get Samsung, you get all these big companies actually working on the latest nodes from a technology development of semiconductors. But there's a big opportunity as well, I think, for the country in other components that are critical for automotive, and I think Robert actually mentioned this, but the shortages that especially the automotive industry experienced a few years ago were not just on ICs, were not just on the kind of products that you would see from an Intel or a Samsung, right? They were actually from passive semiconductors. And passive semiconductors are companies like Texas Instrument, Infineon, they're right, ST Micro. There's a lot of other companies that require the same kind of presence in the region. And there are many, right? I think the top leading edge of the nodes have like 5-6 companies, which we have the blessing of having Intel, right, in Costa Rica. But I think when it comes to legacy nodes, the amount of companies is a lot larger. And companies over $100 billion probably, so they're really large companies that I think we can potentially attract. So I would say that of course we do have the advantage of having Intel again, but I will encourage us to develop the adjacency of all the passive semiconductors that are not currently in the region and are heavily in Asia at this moment. I think it's an opportunity we have. Okay, and I swear I have one last question for Mr. Cole. What are the specific actions that Costa Rica can take to position itself as a leader in the semiconductor industry in Latin America? Wow, that's a pretty broad one, and I think we hit on many of these this last hour, but I'll just, I think it's just worth reviewing a couple of those, which are amplify your strengths, right? Your location, your competitive advantage of your location, your ability to provide green energy, your security, proximity to the U.S., the tight alliance and strategic partnership with the U.S., amplify all of those strengths that are very, very difficult to replicate. And then look at the areas where it's a challenge. Cost. What can Costa Rica do to react and respond to global minimum tax, the loss of corporate income tax incentives going away? Labor cost is higher than Asia. What are some creative ways to combat that with labor laws, taxes, payroll taxes, incentives for automation?
And I think the last one we hit on was just logistics. The logistics is a challenge for the volume going into Costa Rica, significantly less than some of these major ports and countries in Asia. And so how do we improve those things? Thank you so much, Mr. Cole and Mr. Picao and Ms. Joet, for sharing all this knowledge with us. And a special thanks to all of you who are participating in the QA feature in Zoom. Your thoughts and questions add depth to our discussion. Let's keep the momentum going with our final panel of the day. Joining us are Ms. Gabriela Cruz Thompson, is the Director of University Research and Collaboration at Intel Corporation, where she is defining the next generation of computing and communications by identifying and funding critical large and medium-scale research centers at leading universities worldwide. Mr. Daniel Picao, Vice President Operations Protection Division at BERS, is back for another discussion, and Mr. Alfonso Chacon, VP Business Development at Rican Inc., holding a PhD in electronics engineering. Mr. Chacon is also professor at Instituto Tecnológico de Costa Rica. Facilitating this enriching conversation is Ms. Gabriela Castro, an international trade consultant and lawyer known for her expertise in global trade dynamics, investment incentives, and facilitation and government relations. Please note that this panel will be conducted in Spanish, and simultaneous translation to English is available for your convenience. Feel free to switch to the English option if needed. Remember, your questions are vital for our discussion, so please continue to share them using the Q&A feature in Zoom. Let's make this conversation as interactive as possible, and without further delay, let's jump into the second panel of the day. Muchas gracias a Francesca por el pase para esta, que será, como nos mencionó, la última sesión de esta mañana. Gracias a todos por seguir sintonizando también este webinar. Nos parece que hasta ahora ha habido una muy provechosa y productiva conversación en la que nos hemos beneficiado de escuchar las voces de los expertos de la industria y muchas ideas sobre posibles acciones y estrategias que Costa Rica podría emprender para fortalecer y potenciar su ecosistema y su participación en la cadena de valor global de los semiconductores, particularmente además tomando en consideración pues la reconfiguración y rebalanceo que actualmente se está experimentando en este sector y la oportunidad que para nosotros puede representar. Como bien se mencionó en este segmento, nos vamos a enfocar y vamos a profundizar un poco más en un tema que se tocó brevemente en la sesión anterior, la perspectiva del talento humano y las necesidades que se requieren atender para poder aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Para esto, me complace que tenemos un panel de lujo de 3 expertos costarricenses muy talentosos. Muchas gracias a todos por aceptar estar y ser parte de esta oportuna y estratégica conversación. En aras del tiempo no los voy a volver a presentar, voy a beneficiarme de la introducción rápida que nos hizo nuestra maestra de ceremonias, pero sí quiero comentarle a nuestra audiencia que en total ustedes, nuestros panelistas, acumulan una experiencia de más de 55 años en este sector. Es una trayectoria, la verdad, impresionante, que además nos ofrece, me parece, una prueba muy clara de por qué Costa Rica está entre los países que están posicionados en la primera fila para poder sacarle provecho a esta coyuntura, algo que espero además nos motive a unir esfuerzos para aprovecharla. Sin más, entonces, entremos en materia, como decimos aquí, y voy a tratar de organizar esta conversación como lo hizo la moderadora que me antecedió, con mucha eficiencia y manejo bueno del tiempo, igualmente en 3 grandes segmentos de preguntas que espero le saquemos pues el jugo a nuestros expertos aquí. Sabemos bien que Costa Rica no está sola en la contienda para consolidarse como un actor importante en la industria de los semiconductores. Ya escuchamos mucho alrededor del tema de la competencia en el panel anterior. El tema objeto de este panel, talento, claramente en ese concepto es crítico. Entonces a los panelistas quisiera dirigirme hablando un poquito de, bueno, hemos visto procesos de expansión y de aumento de capacidades productivas
en muchos de los participantes del el sector de semiconductores en el mundo, ciertamente pues para poder lograr atender la demanda creciente del mercado mundial, que hace necesario que también las empresas puedan encontrar el personal necesario, tanto en las cantidades como en las calificaciones adecuadas para poder llevar a cabo los diferentes roles que se tienen que desempeñar. De esa misma forma, los países que como el nuestro están buscando consolidarse en este campo, tienen que preparar a su gente para que se pueda insertar con éxito en esta oportunidad laboral. Entonces, como actores de este ecosistema, me gustaría plantear una pregunta para que los tres desde sus perspectivas nos puedan compartir aspectos como, bueno, ¿cómo ven ustedes el reto que representa la disponibilidad del talento adecuado para esta gran oportunidad que hemos describido en las previas conversaciones? Y más que el reto, ¿qué experiencias positivas, si las han tenido, verdad, han tenido en su interacción, por ejemplo, con sectores académicos y de formación en otras latitudes? Si han identificado en particular algún modelo exitoso o buenas prácticas que podríamos valorar, replicar en Costa Rica para hacerle frente al tema del talento y adecuarlo a lo que queremos sea una oportunidad bien aprovechada. Y si les parece, quisiera darle primero la palabra a doña Gabriela Cruz para que nos comparta desde su perspectiva sobre estas preguntas. Adelante, por favor. Gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias a CINDE por la invitación y espero poder darle respuestas y tener una conversación aquí bien bonita con Daniel y Alfonso. A ambos los conozco muy bien y desde hace varios años, así que gracias por la invitación. En relación a los retos que estamos enfrentando en Intel, primero, en mi trabajo estoy a cargo del desarrollo de personal que necesitamos en todas nuestras nuevas operaciones a nivel mundial. Y como ustedes ya saben, y voy a repetir nada más para asegurarme que todo el mundo está claro, Intel ha anunciado una serie de expansiones y nuevas fábricas en muchos lugares del mundo. Estamos empezando un sitio nuevo, por primera vez manufactura en Ohio. Estamos además empezando otro sitio nuevo en Magdeburg, en Alemania, y además estamos empezando un nuevo site de Assembly Test en Polonia. Así que esos son 3 lugares nuevos donde no hemos tenido ningún nivel operativo de manufactura, lo cual representa una gran cantidad de trabajo. Y la primera pregunta que en mi caso nos hacemos es, ¿cuál es el nivel de educación que existe en esos lugares? Pero además hemos estado expandiendo las operaciones que también ya teníamos en otros lugares en Estados Unidos. En Arizona hay 2 fábricas que se están construyendo en este momento. Hay una expansión muy significativa en Nuevo México, otra expansión aquí en Oregon y además expansiones en Irlanda, en Israel, en Malasia y por supuesto en Costa Rica. Entonces, en total, en este momento estamos contando con la creación de unos 15,000 trabajos nuevos alrededor del mundo. Y por supuesto, lo primero que se nos viene a la mente es cómo vamos a encontrar con el talento con la capacidad necesaria para todos estos trabajos. Necesitamos no solo ingenieros, como ustedes probablemente están pensando. Intel contrata ingenieros químicos, ingenieros en materiales, ingenieros en construcción, por supuesto, ingenieros en computación y electrónica o eléctrica. Todas esas ingenierías, por supuesto que necesitamos gente para llenar estos 15,000 puestos nuevos. Pero además, y la gran mayoría de las personas, necesitamos técnicos de manufactura. Los técnicos de manufactura en las fábricas fab, digamos, en la parte inicial del proceso de hacer microchips, esos técnicos requieren 2 años de colegio universitario. En el ensamblaje requieren ya sea educación técnica en un colegio técnico
o un colegio universitario en Costa Rica también. Y entonces son 15,000 trabajos con básicamente todos los tipos de educación, todos los tipos de niveles de educación que existen en postsecundaria. Entonces, este es el reto, 15,000 nuevos trabajos y además, pues la cantidad normal de gente que contratamos todos los años, nada más para reemplazar el recurso humano que se está pensionando o que se cambian de trabajo. Desde el punto de vista de experiencias positivas, pues tenemos muchas. Intel siempre ha trabajado con las universidades desde el puro principio de la compañía, desde que la compañía se fundó. Siempre los fundadores trabajaron con Stanford, con la Universidad de Berkeley en California, al nacer la compañía. Y en Costa Rica sabemos muy bien, porque muchos tal vez que estamos aquí lo vivimos. Hace 25 años, uno de los primeros actos de Intel como compañía fue enlazarse con las universidades locales, conocer a los profesores, conocer a los administradores de las universidades y conocer, por supuesto, también el sistema de colegios técnicos y el sistema de educación costarricense. Así que eso es algo que hemos hecho siempre y, por supuesto, continuamos haciendo hoy y trabajamos fuertemente en eso y podemos hablar, parte de la conversación, algunos ejemplos del tipo de trabajo que hacemos con las universidades y con los entes educativos. Buenísimo, Gabriela, y muchas gracias por estas perspectivas. Creo que nos mapean muy claramente, ¿verdad? El por qué este tema es tan importante y el tamaño también del reto frente al que estamos. Daniel, quisiera tal vez pasarte ahora la palabra para que también nos hables desde la experiencia de ustedes, ¿verdad? Un poco sobre el reto, pero también si han encontrado en hacerle frente a este reto fórmulas que funcionen, cosas que realmente, ¿verdad?, ayuden a reaccionar con la velocidad que se necesita para que las necesidades que ya existen hoy en materia de talento puedan ser abordadas, pero al mismo tiempo también pensando en que esto no es una cosa de hoy para hoy y ahí se acabó, sino que también tenemos, ¿verdad?, que pensar en el largo plazo y en la sostenibilidad de estas estrategias. Así que, por favor, Claro. estamos todos No, con oídos. mucho gusto y muchas gracias de nuevo por tenerme por acá. Y Gabriela, un placer verte de nuevo y Alfonso también, como es un placer. Comentando un poco tu pregunta, hay muchos modelos exitosos y he tenido quizás la bendición o la oportunidad de estar vivo en el UK desde hace más o menos como 3 años. Y me ha tocado ir viendo el desarrollo que tiene Inglaterra, bueno, y aunque en realidad lo hacen a través de Escocia, Wales e Inglaterra, una unión del desarrollo, un modelo de desarrollo de talento que se adapta muy rápidamente a los requerimientos de la industria. Y ahora les mencionaba en el panel anterior de qué tan importante es la adaptación rápida de los currículums de las universidades, de los procesos educativos, para desarrollar esos nuevos skills. Y lo ve uno mucho cuando las universidades están activamente entendiendo y desarrollando programas en el día a día para poder intervenir hacia esas nuevas tendencias de tecnología. Les mencionaba inteligencia artificial, machine learning, cosas de estilo, donde las universidades están activamente buscando aquí cómo utilizar incluso y desarrollar algunos de esos mecanismos para poder ajustar sus currículums a esos nuevos skills. Ese modelo me ha llamado muchísimo la atención ver cómo lo desarrollan, porque ellos han ido desarrollando y quizás en el Reino Unido, quizás una de las diferencias es que están en un proceso más desde la perspectiva de diseño en el supply chain de semiconductores y se requieren skills muy específicos para ese proceso. Pero creo que también complementando con lo que hablábamos en Costa Rica, se ocupan diferentes niveles de skills. Se ocupan desde los skills, obviamente, ojalá desde el punto de vista de desarrollo, tecnología y R&D, pero también se ocupan perspectivas de los técnicos y operarios. Y yo creo y bueno, ingenieros, técnicos, operarios, todos los procesos que se ocupan para correr una operación. Y ahí hay modelos bien interesantes como el modelo alemán, que se parece mucho a lo que nosotros hemos ido implementando en Costa Rica de los modelos duales de desarrollo, en donde se utiliza como lo que llamaríamos pasantías, internados, ¿verdad?
estudiantes, que Intel de hecho fue un pionero en la industria en Costa Rica, donde empezaron a crear los famosos student workers, ¿verdad? Los estudiantes que van y desarrollan ese modelo dual. Alemania también tiene muy desarrollado todo ese proceso y existe también y ha sido súper exitoso. Y de hecho nosotros tomamos ventaja en Costa Rica del desarrollo dual con el INA y con muchas de las instituciones que están ahí. Así que para mí ese es un modelo que definitivamente desde el desarrollo de talento ha sido importantísimo, pero también el desarrollo basado en competencias. Y yo creo que toco dos temas en eso. El desarrollo basado en competencias, me refiero a que de acuerdo a lo que nosotros veamos y desarrollemos como una estrategia país, y quizás ahora en las otras preguntas podemos expandir un poco, creo que uno de los principales factores para empezar a siquiera hablar de este tema de desarrollo de talento es qué talento tenemos que desarrollar. Tenemos un acuerdo país de qué queremos desarrollar, porque no es lo mismo desarrollar talento para lo que estábamos hablando del FAP en Arizona, ¿verdad? Que decía Gabriela, no es lo mismo desarrollar el talento para un FAP en Arizona que para un Assembly Test Sites en Polonia, y Gabriela me puede, ¿verdad? Tal vez corregir si me equivoco, pero el talento es muy diferente. Y entonces, una de las primeras cosas que es importante, basado en lo que hablábamos, es cuáles son las fortalezas de Costa Rica y en dónde vamos a jugar. Porque si nos ponemos como escopeta chocha, y disculpen, ¿verdad? Que utilice una terminología muy tica, ¿verdad? Si nos ponemos como escopeta chocha a tratar de desarrollar absolutamente todos los skills, lo que vamos a terminar haciendo es que no vamos a tener mucho impacto a la hora de tratar de desarrollarlo. Y eso ha sido una de lo que yo he visto también en los modelos de desarrollo de competencia muy específico en los países, digamos, europeos, en donde ellos no desarrollan todos los skills, desarrollan los skills que necesitan. Y hay un alineamiento muy claro entre el skill país y la estrategia país con lo que se tiene que desarrollar en las diferentes industrias. Yo creo que para mí eso es importante, y quizás lo menciono a tu pregunta para mí eso es un modelo importantísimo. Hay que empezar por desarrollar una estrategia país y de ahí empezar a entender, bueno, cuáles son las interacciones y conexiones necesarias que nos permitan desarrollar esos skills que nos van a permitir ejecutar la estrategia que queremos. Creo que ese es un puente bien importante también al punto de que el ecosistema es diverso, ¿verdad? Y las necesidades, por lo tanto, pueden también ser variables, pueden tener puntos en común, ciertamente, pero identificarlas, conversarlas y armar un alineamiento de hacia dónde queremos ir es importante. Y en esa línea quisiera tal vez darle la oportunidad a don Alfonso, que desde también su perspectiva nos cuente cuánto de lo que los compañeros que le han antecedido en la palabra comparte, si tiene algún elemento que no le haya resonado de la misma forma, pero también desde su punto de vista, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? Que el reto por una parte, pero también lo que uno puede estar haciendo, debe estar haciendo como país para potenciar la oportunidad. Sí, claro, bueno, primero, muchas gracias por la invitación y saludos a Daniela y Gabriela por compartir este rato. Yo creo que nosotros aquí nos enfrentamos con ese dilema, ¿verdad? De la bendición-maldición que existe en Costa Rica por culpa de CINDE, ¿verdad? No tenemos una gran variedad de compañías, ¿verdad? Que hacen una gran cantidad de cosas de punta que son críticas para la economía, pero donde llegamos a veces a tener un problema de conciliación, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, verdad? Y entonces coincido con Daniel, ¿verdad? Aquí viene un tema de enfoque. Desgraciadamente, pues cada compañía pues tiene que buscar lo que es vital para su supervivencia, para su crecimiento. En nuestro caso, por ser una compañía pequeña de capital nacional, no podemos movernos con los mismos planes de negocios que tienen compañías mucho más grandes. Nuestra compañía, por lo tanto, obligatoriamente está enfocada en el área de diseño y verificación de circuitos integrados. Eso obviamente nos cierra mucho la perspectiva en términos de lo que necesitamos de talento, lo cual no quiere decir que no siga siendo un reto para nosotros. Lo ideal sería tener una cartera mucho más amplia de profesionales a los cuales acceder, ¿verdad? Desgraciadamente, de nuevo, ¿verdad? Bendición, maldición, estamos en un área competitiva ya en el país, pero aunque parezca mentira y es un área pequeña, el área de diseño y verificación en Costa Rica, pues ya genera a veces, ¿verdad? Problemas para encontrar el talento necesario. Entonces, ¿cuál es el reto? Bueno, como dice Daniel, como dice Gabriela, ahí tenemos que apuntar a la formación, y esa formación tiene que empezar desde la base. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ampliar la base. Aunque luego tenemos que llegar a la especialización.
¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos más gente en las carreras, en las áreas, y yo me estoy enfocando solo en el área por ahora universitaria, por ahí me disculpan, pero es mi sesgo, que dan aporte a estas nuevas tecnologías o a estas tecnologías ya existentes incluso, como decía Daniel, de pensar en el desarrollo de inteligencia artificial, de pensar en temas de desarrollo de software y demás avanzado, con todas estas cosas de computación cuántica y todo, son un reto enorme. Pero si no tenemos la base, si no tenemos la cantidad de ingenieros, ingenieras necesarios, ¿verdad? Ahí que estén ingresando pronto a las universidades, no vamos a tener de dónde obtener este talento especializado. Entonces, si yo saco las cuentas en términos, por ejemplo, me pongo el sombrero del TEC, digamos, de lo que yo conozco del TEC, cada año nos ingresan a la carrera de ingeniería electrónica 200 personas. Si yo le sumo mecatrónica, que es un área afín, son 60 más. Le sumo ingeniería en computador, 60 más. Tenemos 320 personas al año que ingresan al TEC en áreas afines a las que nos tocan, digamos, ahora en esta conversación. Bueno, son muy poquitos. Entonces, y si sumo la UCR, bueno, podemos seguir un poquito más, ¿verdad? Pero el problema es entonces que ahí ya tenemos un reto importante. ¿Cómo hacemos para crecer esa base? Y lo segundo es cómo hacemos para tener la gente preparada para que pueda formar a estas personas, que ese es el segundo punto crítico. Yo creo que el país en cierta manera ya tiene esa base y nosotros como empresa nos hemos aprovechado de la misma. Y yo voy a ser sincero, nosotros somos pues, un ejemplo de una empresa pequeña que nace a partir de las posibilidades que le brinda una universidad, en este caso el Instituto Tecnológico, para desarrollar investigación, desarrollar un laboratorio, poder tener un grupo de gente trabajando con nosotros, para poder generar la gente que luego nos permitió a nosotros, pues, apostarle ya a la empresa, ¿no? Al sector privado. Bueno, ¿qué sucede? Que nos apoyamos en el apoyo, valga la redundancia, que nos dio el TEC en formación de colegas. O sea, tenemos en el TEC en este momento aproximadamente 12 doctores y sin sumar los másters en áreas muy afines, no solo semiconductores, sino muy afines con lo que nos toca. Entonces, bueno, eso creo que es algo que nosotros tenemos que recalcar. Esas personas que están formadas ejercen un efecto multiplicador muy importante que tenemos que ver cómo lo cuidamos. Y para cerrarle, con un ejemplo, o sea, yo creo que nosotros podemos seguir dos caminos. Podemos seguir el camino de la India o el camino de Israel. Podemos seguir el camino de la India que le apostó a formar toda la gente que podía. Pero ellos tienen una gran ventaja, son muchos. Nosotros no podemos ir por ahí. O podemos seguir por el camino de Israel. Israel hizo más o menos lo que Gabriela y Daniel han dicho. Se enfocaron, buscaron los puntos de mayor valor agregado. ¿Dónde podemos nosotros convertirnos en un actor estratégico de manera que no nos puedan sacar de la cadena? Y en 20 años se convirtieron en un referente, pese a tener costos laborales mucho más altos incluso que Europa, donde muchas compañías siguen ahora y tienen y querrían tener presencia en Israel gracias al desarrollo de ese talento humano. Entonces yo creo que hay una estrategia que nos convendría analizar cómo logró Israel esa interacción industria-academia, cómo logró, siendo un país con la misma población que Costa Rica, desarrollar una fuerza laboral de alta calidad académica para atacar distintos puntos de la cadena con un gran impacto. Correcto. Buenísimo, creo que de verdad que está esto llevándonos en un hilo conductor muy interesante, porque ciertamente, ¿verdad? Estamos coincidiendo, me parece, en la conversación en que lo primero es que estemos claros de que estemos todos de acuerdo en que la oportunidad existe y es una oportunidad a la que se puede entrar en la medida en la que hay esa visión compartida, ¿verdad? ¿Cuál es esa visión compartida? Y de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer para convertirla en una realidad? Y esto me lleva tal vez al inicio de este segundo bloque de conversación que quisiera que abordemos, que es, bueno, justamente eso, el cómo pasamos de la oportunidad y el reto existente que hay que atacar, ¿verdad? A las estrategias para realmente poner en marcha programas que respondan y que atiendan el reto existente. Y en esto, además de hablar de esas estrategias, de qué hacer, ¿verdad? Propiamente, y qué hacer, qué rol tienen que jugar también los diferentes actores del ecosistema, porque aquí, ¿verdad? Está el que demanda la atención del reto por una parte, pero también están sus clientes por otra parte que pueden ayudar un poco a ir afinando ese concepto de cuál es ese nicho en donde Costa Rica puede ser el ganador, y están los que por otra parte ofrecen la preparación propiamente, ¿verdad? Todos sentados pues en la misma mesa
parece ser parte de lo que estamos diciendo es muy importante para ir adelante. Y en esto de las estrategias para pasar ya a la implementación, hay un papel para los incentivos. De incentivos hablamos en términos generales en el panel anterior, pero en materia de talento, ¿pueden jugar un papel los incentivos? ¿Otros países están dándolos? ¿Qué tipo de incentivos propiamente? ¿Son incentivos fiscales o son incentivos de otra naturaleza? ¿Qué peso pueden tener? Esto pensando en que, ¿verdad? Si estamos hablando de actores diversos, no solo los que tienen algo específico que capitalizar en términos industriales, sino también la gente que emplean y por lo tanto los países en los que están ubicadas esas personas, el concepto de retorno de la inversión significa algo tal vez diferente para cada uno. Entonces, ¿cómo alineamos esos incentivos en esa lógica? Y aquí para mezclar un poquitito, dado que somos un panel con 3 panelistas en lugar de 2, ¿qué les parece si arrancamos con don Daniel? Cambiamos un poquito el orden y así damos pues oportunidad para compartir. Por favor. Con mucho gusto. Creo que empiezo por lo que mencionaba anteriormente. Para mí hay elementos importantes para generar una estrategia exitosa y yo creo que sin visión, sin una visión compartida, vamos a terminar en un camino incierto. Entonces, para mí todo empieza con una visión compartida que los sectores involucrados en este caso tienen que unirse y buscar desarrollar. Estoy de acuerdo con Alfonso de que realmente hay diferentes necesidades dentro del mercado y los sectores, pero tenemos que buscar el punto de común, que son las cosas que nos unen, ¿verdad? Que yo creo que hay más que nos une que nos divide, pero tiene que ser claro, medible y alcanzable. Y yéndose ahí, mi segundo punto creo que es un plan de acción, digamos, para poder desarrollar una visión. Una visión sin un plan es un sueño, dice un dicho, ¿verdad? Entonces, hay que crear un plan de acción de que esa visión compartida pueda desarrollarse en términos de objetivos que sean específicos, alcanzables, relevantes y en el tiempo, ¿verdad? Que nos permita tener el tiempo. Pero toco el punto que mencionabas, ¿verdad? Desde el punto de vista de recursos, Gabriela, de los recursos. Y este plan de acción no se puede ejecutar sin recursos. Y los recursos, pues evidentemente pueden venir de incentivos del gobierno y yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros vemos incentivos muy fuertes a través de los diferentes países. Les da ahora el ejemplo del Reino Unido y les comento, digamos, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, todo lo que son mejoras e incentivos de desarrollo y investigación y desarrollo pueden ser sometidos para tax exemption. Incluso como compañía nosotros recibimos una cantidad importante de fondos a través de mejoras de procesos y desarrollo de nuevos productos en donde le decimos al gobierno, esto fue lo que pasó, hay un proceso, un formulario muy sencillo, por cierto, de llenar, en lo mismo que hablábamos de la simplicidad, y el gobierno retribuye a la compañía por los desarrollos tanto desde el punto de vista de conocimiento, ¿verdad? De conocimiento y de skills. Así que los recursos para mí son fundamentales, pero también tienen que venir muy importante. Tampoco podemos ponernos en una posición de que todo tiene que venir del gobierno. El sector empresarial y el académico tiene que poner de su parte, ¿verdad? Yo creo que no podemos pensar en que todo va a venir simplemente del gobierno. Nosotros también creo que tenemos que activamente invertir y que obviamente el gobierno facilite los procesos, pero el sector tanto académico, ¿verdad? Y demás tienen que hacerlo. Y por ahí viene mi cuarto punto, que es la cooperación entre sectores. Creo que uno de los factores de éxito de la industria, por ejemplo, de dispositivos médicos es la colaboración entre sectores. El clúster médico es fuerte y un modelo de referencia quizás a nivel mundial de cómo se desarrolló el clúster médico. Y una de las cosas que hace ese clúster tan exitoso en Costa Rica es la colaboración entre los diferentes sectores. Entonces, para mí el cuarto es un poco eso, ¿verdad? La colaboración entre sectores para lograr implementar esa estrategia que les hablaba y poder cumplir con esas necesidades. Sí. Pero los incentivos, como vos decías, pueden venir en términos de becas, pero no solo eso, sino becas, prácticas laborales, subsidios a la formación, en donde yo creo que Costa Rica tiene una oportunidad importante.
de buscar qué son los modelos que se utilizan en otros países y copiar con orgullo, ¿verdad? A veces no tenemos que inventar el agua tibia, o sea, tenemos que entender los modelos que existen en otros países, ejecutarlos. El caso de Israel que menciona, eso es súper claro, ¿verdad? El caso de Singapur, que en 1960 tenía la misma, el mismo, ¿cómo se llama? Footprint, la misma área y la misma cantidad de personas, y vean dónde está Singapur hoy en día. O sea, ¿cómo hacemos para aprender? Ellos se convirtieron en un hub de talento e innovación. Singapur es el hub de talento e innovación de Asia. ¿Cómo lo hicieron, verdad? Entonces, ¿cómo aprendemos de Singapur? ¿Cómo aprendemos de Israel? ¿Y cómo aprendemos de otras naciones que han hecho ese desarrollo? Entonces, por ahí mi pregunta, mi respuesta, perdón. Excelente, excelente. Quiero pasarle la palabra a don Alfonso para que tal vez él nos complemente con su visión. Sí, yo creo que el tema de incentivos no lo debemos enfocar siempre, como decía muy bien Daniel, en lo que puede poner el gobierno. Primero que todo, no estamos en las mismas condiciones que muchos países que tienen por ahí una situación financiera, fiscal, mucho más ordenada que la que tenemos nosotros. Yo quisiera traer un ejemplo nada más de cómo no hacer las cosas y bueno, perdón si alguien se siente molesto por lo que voy a decir, pero tenemos un ejemplo de cómo no hacer las cosas y es Brasil, ¿verdad? En el área de semiconductores, Brasil, porque yo conozco la experiencia muy de cerca, dado que estudié en el Cono Sur, invirtió en formación y en desarrollo de esa industria de semiconductores aproximadamente $500 millones a lo largo de casi 20 años. ¿Dónde están ahorita las fábricas de microelectrónica brasileñas? ¿Verdad? Tienen una design house bastante reconocida, Chipus, Cadence tiene operaciones ahí, estuvo por un tiempo Motorola, luego pasó Freescale, ya se fueron. No lograron dar ese salto, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, primero que todo la apuesta fue solo estatal. Fue solo estatal y a través de las universidades estatales, a través de la beca y de becas, de formación, pero sin ofrecer, digamos, las facilidades para establecer la contraparte. ¿Ok? En Costa Rica estamos del otro lado, tenemos ahora una fuerte presencia industrial, ¿ok? Pero no tenemos tal vez un sistema académico tan desarrollado como para poder en este momento echar adelante la colaboración. Yo creo que, sin embargo, yo creo que tenemos la base que no teníamos hace 20 años. Y tenemos, digamos, pues la gente que sabe, y lo que falta es, me parece a mí, sinceramente, conocimiento entre las partes. O sea, realmente creo que esta colaboración debe arrancar por una evaluación, digamos, de realmente las capacidades que se tienen a nivel académico. Lo hemos discutido muchas veces en estos foros. Yo creo que si revisamos los planes de estudio, formación de muchos de los docentes que tenemos actualmente en la academia, en la Universidad de Costa Rica, en el TEC, vamos a ver que tienen los conocimientos muy, muy alineados con lo que se necesita y se requiere. Pero esas personas no tienen los incentivos para producir más. Pues falta esa colaboración, entonces, y no es tan caro. O sea, yo no creo que sea una cuestión de invertir millones de dólares. Simplemente es buscar estrategias novedosas donde se pueda justificar que algunas de estas personas puedan desarrollar sus proyectos de formación y de investigación de manera que nutran lo que necesita la industria en Costa Rica. Es cuestión de alinearse. Yo creo que ahí tenemos que tomar en cuenta un factor clave y es el efecto multiplicador que tienen los docentes en esto. Yo voy a poner un ejemplo que es el de mi socio, suena feo que lo diga, pero bueno, el doctor Ronnie García dejó una compañía, no voy a decir el nombre, que todos saben de dónde salió, hace unos 10 años, donde él tenía un puesto bastante alto. Realmente él creo que estaba en un punto donde él podía haber impulsado la empresa mucho. De hecho, le han pedido que vuelva varias veces por su talento y por su carisma y por sus capacidades técnicas. Sin embargo, al venirse a la academia, generó un efecto multiplicador que no lo tenía en esta compañía. Por su clase de diseño de verificación de circuitos han pasado aproximadamente 300 alumnos, la mayoría de los cuales ahorita están en la industria, aquí mismo en Costa Rica y en otras partes del mundo. Ni hablar de sus trabajos de desarrollo e investigación en el laboratorio que han tenido o han generado 150 también estudiantes graduados que han salido a apoyar, ¿verdad? La industria. Entonces, eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo incentivamos ese factor multiplicador del docente que sabe cómo le ayudamos a que se pueda mantener en la academia, que se sienta contento en la academia y que se enlace con los actores industriales que pueden aprovechar su talento para que la industria también se desarrolle? Y no tiene que ser algo muy caro. Yo puedo hablar de otros ejemplos del doctor Pablo Alvarado, otros ejemplos que tenemos en las escuelas de electrónica, de mecatrónica, computadores en el TEC, que ya están haciendo esas cosas.
sinceramente, creo que lo que nos falta es conocernos. Nos falta y yo creo que voy a sacar un poquito la ecuación a Gabriela, porque Gabriela sí los conoce muy bien, tenemos una relación muy cercana. La gente de HP también se ha acercado mucho a nosotros, pero otras empresas todavía no conocen. Entonces ahí creo que tiene que haber esa invitación. Y para cerrar, yo les digo, bueno, yo soy uno de los principales beneficiarios porque yo estoy en los dos lados. Y mucha gente me dice, profe, es que usted no se vale, usted contrata a muchos de sus alumnos. Le digo, es que yo los conozco, yo los formé. Bueno, sería bonito que yo le llevara a esas otras empresas, ¿verdad? Que también aprovecharan. ¿Y cómo hacemos para atraer estos especialistas que están en la industria a dar clases, a traerlos a nuestras aulas, a formar gente? Eso podría ser un efecto multiplicador grandísimo. Bueno, creo que ha tocado también, ¿verdad? Algunos elementos que derivan de las ventajas de ser país pequeño, bien que mal, ¿verdad? Porque entonces eso de alguna manera también nos facilita estas instancias de sentarnos a conversar todos y a ponernos de acuerdo para construir a partir de lo que nos une, que parece ser mucho más de lo que nos podría eventualmente dividir. Doña Gabriela, desde su rol y desde su experiencia en Intel, también trabajando justamente en esto, en cómo colaboramos con los sectores académicos, el rol también que pueden tener ustedes como industria, el rol del gobierno y los incentivos vinculados a todo esto. ¿Qué nos puede compartir de esa experiencia suya, de cosas que tal vez funcionan, que podríamos de alguna manera leapfrog también para que Costa Rica acelere esas estrategias de intervención en la formación de talento alineado a lo que se necesita por el ecosistema? Pues yo creo que voy a confirmar lo que Daniel y Alfonso conversaron. Yo creo que una estrategia, una planificación estratégica en conjunto con los tres actores, el gobierno, los institutos de educación, no solo las universidades, los institutos de educación, sobre todo colegios técnicos y colegios vocacionales, y además el conjunto de empresas que están necesitando el talento, deberían tener más conversaciones juntos. Deberían, o podríamos conversar y decidir cuáles son los retos más grandes que tenemos. Nos hacen falta más ingenieros, nos hacen falta un tipo específico de ingenieros o nos faltan todos los ingenieros, ¿verdad? ¿Y qué tipo de ingeniería queremos promover? ¿Qué tipo de educación vocacional quisiéramos promover con muchachos de colegio? ¿Cómo trabajamos con el Ministerio de Educación y los entes de educación para atraer a más ingenieros a la escuela, a las escuelas privadas o a las escuelas públicas, ¿verdad? Las universidades públicas. Yo creo, y desde mi perspectiva, en Estados Unidos y en Europa, una de las cosas que estoy haciendo hoy en día y hago todos los días es reunirme con compañeros de otras compañías, estamos compitiendo por el talento, estamos compitiendo por esos ingenieros, estamos compitiendo para contratar los mismos técnicos, pero desde el punto de vista de talento no solo competimos en dar las ofertas, pero nos ayudamos y colaboramos a decidir qué es lo que nos hace falta en conjunto. Entonces, Daniel menciona el clúster de las empresas médicas. Yo creo que el clúster de las empresas de semiconductores de Costa Rica podría reunirse y discutir cuáles son los retos mayores, qué tipo de recurso humano vamos a necesitar en el futuro, cuánta gente proyectamos vamos a estar contratando en el futuro. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la Asociación de Empresas de Semiconductores hizo un estudio este verano y la conclusión es que creen que van a faltar 67,000 empleados, 67,000 personas con capacidades específicas. Y el análisis se hizo de qué tipo de educación, qué nivel de educación se va a necesitar y a dónde se ven el reto mayor. Yo creo que un análisis similar sería muy interesante en Costa Rica y yo diría que depende del tamaño del reto, del faltante de talento, pues deberíamos trabajar no desde un punto de vista simplemente de país, pero de la región centroamericana. Los incentivos del CHIPS Act que el gobierno de Estados Unidos ha dado a países, Costa Rica y Panamá fueron los primeros dos países nombrados en esos incentivos. ¿Qué trabajo podemos hacer con el ecosistema panameño y con las instituciones en Panamá
para decidir, no como Costa Rica únicamente, pero como región, qué tipo de talento necesitamos. Y yo pues este año tuve el beneficio de estar en Costa Rica en septiembre cuando se presentó el estado de la educación con un reporte espantoso, ¿verdad? Y yo creo que es algo que tenemos que tomar muy seriamente, no solo los educadores del país, pero también las compañías en el país. Porque si el sistema educativo de primaria y secundaria no está bien, eso es algo que va a afectar a las universidades en el futuro y pues nos va a afectar a nosotros, las empresas, los empleadores y es algo que si bien la educación es responsabilidad del gobierno costarricense, pues es algo que sabemos que las compañías, las universidades, las instituciones educativas podemos poner nuestro granito de arena y yo estoy de acuerdo con Alfonso, no requiere muchísima plata, es algo que yo siento que está dentro de las capacidades del país de mejorar y pensar cómo ayudar al sistema educativo completo, porque si los problemas que vemos hoy en cuarto y quinto grado nos llegan en unos 15 años, la Costa Rica de 15 años en el futuro va a estar en problemas y no vamos a tener la posibilidad de competir a nivel internacional como hemos competido también en los últimos 20 años. Y creo que están, bueno, me encanta que lo que estamos escuchando de diferentes voces al final de cuentas parece estar convergiendo, ¿verdad? En una misma dirección de hay una oportunidad, el tamaño de la oportunidad es suficiente como para que no solamente pensemos como país, sino que pensemos como región y cómo potenciamos, ¿verdad?, su aprovechamiento, cada uno construyendo sobre sus fortalezas y atacando las tal vez no fortalezas tan grandes que hay más importantes para que el impacto que queremos generar se puede generar. Tal vez quisiera, y aquí pues no tienen que comprometerse, pero si quieren hacerlo, creo que es una buena oportunidad para lograrlo. Quisiera que trabajemos un poquitito sobre la base de qué podemos hacer para que esta conversación no se quede aquí, sino que podamos realmente, ¿verdad?, traducir ideas tan buenas como las que se han hablado aquí, experiencias también compartidas, tan ricas como las que nos han traído a la mesa, en conocimiento más amplio dentro del ecosistema, que pueda entonces poner a andar esa conversación con más perspectivas, no solo perspectivas del mismo sector de semiconductores, porque como bien lo han dicho, también hay oportunidad de polinizar, ¿verdad? O cross-polinizar, no sé si esa palabra, cómo se diría en español, pero bueno, de alguna manera también aprovechar con industrias que tienen que ver con esto y que son clientes, bueno, de ustedes también, que alinean muchas veces también con estos temas del reto del talento y que si no está realmente, ¿verdad?, muy pensado en hacia dónde queremos ir, pueden más bien convertirse incluso en competencia entre ustedes mismos y entonces reducir esos impactos que queremos generar. Entonces, ustedes como representantes, además en puestos importantes de empresas que son representativas de la industria, estarían dispuestos a sentarse en una mesa de trabajo, a aterrizar estos temas. ¿Qué de lo que han hecho desde sus roles, ¿verdad?, creen que podríamos aprovechar y utilizar como estrategias certeras en un campo como este, cómo facilitar y qué roles también para los diferentes actores, porque creo que aquí, ¿verdad?, nuevamente, algunos estamos aprendiendo a hacer esto. Creo que, ¿verdad?, si bien la industria tiene un cierto, una trayectoria de años y al principio, ¿verdad?, descifraron muy bien cómo empezar a andar, también hay retos que arrastramos y pues en esa lógica el cómo ir atendiéndolos directamente. Entonces, para pasar un poco en el, ok, ¿cómo pasamos de esta conversación a un paso siguiente? ¿Estarían ustedes como expertos también reconocidos dispuestos a participar de esto? ¿Y qué les sugerirían o recomendarían a Costa Rica sea ese siguiente paso para empezar a trabajar? Y aquí, bueno, invierto una vez más el orden para seguir manteniendo como el mix. Don Alfonso, le voy a dar la palabra primero a usted. No se vale, me tiró la más difícil ahora a mí. Qué Usted está salvada que tirando, te pusieron ¿verdad? de primero. Sí, ¿verdad? Así con todo. Lo que estás diciendo es fundamental, ¿verdad? Cómo creo que estamos comprometidos, no hay que decirlo, ¿verdad? O sea, estamos todos alineados, sabemos que lo tenemos que hacer, de hecho, lo hemos venido trabajando con CINDE, ¿verdad?, en generar
un acercamiento sobre las necesidades que tenemos a nivel de talento, conocimientos y demás. Pero bueno, tenemos que hacerlo, como usted dice, volverlo realidad. Entonces, yo creo que se mueve, digamos, esto por un tema primero de conocernos. Creo que es necesario que la industria se conozca. Yo creo que el hecho también de que ya se esté pensando en una vertical de semiconductores, eso es importante, ¿verdad? Que ya, porque ahorita estamos como distribuidos, ¿verdad? Una parte en la parte de servicio, la otra parte en la gente de manufactura. Creo que el hecho de que ya se esté pensando a nivel de CINDE y también de una vertical de semiconductores va ayudarnos a conocernos mucho más. Eso primero va a lograr que identifiquemos nuestros puntos en común, que nos reunamos más a menudo. Yo creo que en nuestro caso, ¿verdad? Pues por ser nuestra producción casi que 95% basada en servicios, en talento, es importantísimo y nosotros estamos, pues, por supuesto que dispuestos a colaborar y yo sé que otras partes de la industria lo han estado en colocar a sus colaboradores a la disposición de no solo de los actores del gobierno, sino de los actores académicos y como decía Gabriel, sí, ¿no? Gabriela, no dejar de lado el sector de educación primaria y secundaria que también requiere, ¿verdad? Un poco de nuestro aporte. Yo creo que ese podría ser un pequeño paso de inicio, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos con STEM en Costa Rica? No solo a nivel general, que yo sé que también tenemos que trabajarlo. ¿Qué hacemos con STEM? ¿Dónde actuamos de una manera un poco más resuelta nosotros, los que estamos metidos en esto, en apoyar a los chicos, las chicas que están ahí en la escuela, en el colegio, en guiarlos desde ahí para, ¿qué hacemos? Yo creo que ese sería un primer paso muy importante, porque como dice Gabriela, ¿verdad? Y sí, dentro de 5 años, ya yo no hago nada, como plantearme una estrategia y modifico los currículos y me genero esta idea que voy a tener tantos profesionales y abro la matrícula y no, solo me llegaron 50 de 500 cupos porque la gente no quiere estudiar esto. Ahí hay un tema fundamental. Y bueno, yo le voy a tirar un poquito no le puedo tirar los números reales, ¿verdad? Pero la matrícula de las universidades públicas en áreas de ingeniería se está viendo afectada últimamente. Cada vez menos gente quiere estudiar ingeniería. Y eso es una voz de alarma muy grande, bueno, a nivel mundial, pero ya se está viviendo en Costa Rica. ¿Qué pasa? Eso es algo que tenemos que atacar ya, porque si no, en 4 o 5 años no vamos a tener ingenieros. Yo creo que ese es un primer punto. Y el segundo punto, donde sí me gustaría también, que creo que sería muy importante que colaboráramos, es en generar la marca, el branding de Costa Rica en esta área. No lo tenemos. O sea, en Costa Rica la gente piensa en semiconductores, piensa en Intel, la planta, y de hecho la planta estuvo mucho tiempo cerrada, o sea, ni siquiera pensaba en las otras operaciones de Intel que estuvieron desarrollando durante todo ese tiempo. Ah, no, es que Intel, me pasaba a mí cuando yo iba a congresos, reuniones, pero ya Intel ya se fue a Costa Rica, ¿cómo no se ha ido a Costa Rica? Sí, sí, ya cerraron la planta. No, mira, no sabían que estaba Hewlett Packard, no sabía que estaba Burns, no, o sea, Costa Rica no tiene imagen en este momento dentro del mercado de semiconductores y eso es un problema porque nos cuesta entonces atraer negocios y a nuestras mismas compañías, bueno, en mi caso no es una compañía multinacional, pero yo imagino que a ustedes les pasa, ¿cómo llevo cosas a Costa Rica? Y es que ni siquiera nuestras mismas compañías a veces se sabe que tenemos esa presencia. Entonces, eso es otro punto que yo creo que es importante, donde tenemos que iniciar la colaboración, el branding, porque nos va a ayudar con la imagen externa y también nos sirve para hacernos una imagen en Costa Rica, que la gente sepa, mira la industria de semiconductores en Costa Rica, qué importante que es, qué determinante. A mí me gustaría que mi hijo estudiara algo de esto, que mi hija se metiera en una carrera de estas, porque va a tener trabajo, aunque parezca mentira, es algo muy importante. Y yo creo que ahí podríamos también colaborar de inmediato en ver cómo generamos esto lo antes posible. Buenísimas ideas, todas bien recibidas. No voy a agregar más para más bien darles más tiempo a ustedes, Daniel y Gabriela, que nos quedan por su intervención. Daniel primero para darle, perdón, no, le tocaba a Gabriela primero. Gabriela. Sí. Daniel. Adelante, Gabriela, por favor. Bueno, Gabriela, la pregunta que nos hiciste es si estamos dispuestos a colaborar y absolutamente estamos dispuestos a colaborar, ya sea desde el punto de vista de ¿verdad? Mi persona, me encantaría ayudar y poner mi granito de arena y ayudar a Costa Rica, pero además compartir lo que estamos viviendo y lo que estamos aprendiendo en las otras regiones del mundo. Los dos incentivos, los dos paquetes de incentivos, el de Estados Unidos y el de Europa, para generar más chips en las dos geografías y cambiar un poco el esquema
de dónde se están produciendo los chips es algo importantísimo y pues estoy en la posición en que me toca también aprender mucho de las diferentes regiones del mundo. Pero desde un punto de vista de colaboración interna en Costa Rica, absolutamente, ya sea mi persona y con compañeros también que están en Costa Rica, por supuesto que estamos comprometidos. Yo creo que debemos pensar en cómo evitar que se reduzcan el número de ingenieros que se producen en Costa Rica, cómo invitar a más estudiantes, a estudiantes que tal vez no saben qué es una ingeniería. Tradicionalmente las ingenierías no han atraído la cantidad suficiente de mujeres, ¿verdad? No representan la población de mujeres. Las ingenierías reciben entre 20 y 30% de mujeres y eso no ha cambiado mucho en Costa Rica. En otros países el problema es similar. Este, y atraer tal vez poblaciones marginales. Costa Rica, yo creo que algo que no hemos hablado, tiene el gran beneficio de una migración muy significativa de otros países en la región y asegurarnos que le estamos dando oportunidades a los nuevos costarricenses, a las personas que llegan a Costa Rica en esta gran vida profesional en semiconductores. Tenemos trabajos excelentes. Se requiere, por supuesto, recursos humanos muy calificados, pero yo creo que tenemos la oportunidad de invitar a personas que migran a Costa Rica a ser parte de esta industria. Puntos muy importantes todos, me parece que nos amplían, ¿verdad? La gama de las voces por una parte, porque creo que también, ¿verdad? Su voz es importante de escuchar, porque es reto para ellos también esto, pero la generación de conciencia también sobre la misma oportunidad que es, ¿verdad? Propiamente. Y en eso les vamos a tomar la palabra. Ya tengo dos detrás de nuestros panelistas, con ese me apunto a la colaboración y a esos next steps, ya sea en términos de seguir la conversación, pero también ampliar el conocimiento sobre lo que esto significa en términos de reto, pero sobre todo en términos de oportunidad. Voy a pasar a Daniel entonces para que nos dé su perspectiva y con esto cerramos. Claro. Bueno, y primero que nada, confirmar nuestra voluntad para participar, ¿verdad? Tanto personalmente como dice Gabriela, pues, las representantes en el país, pero con muchísimo gusto, si yo personalmente puedo participar, pues bienvenido sea. Y voy a ser muy específico porque sé que estamos cortos de tiempo, ¿verdad? En las recomendaciones específicas que me preguntabas. Y refuerzo lo que decía, hay que desarrollar un Plan Nacional de Desarrollo de Talento que defina los objetivos, acciones y recursos necesarios desde el punto de vista de incentivos y desde el punto de vista tanto, ¿verdad? Y cuando digo incentivos, no solo gobierno, sino cómo también todos los entes vamos a participar en esto. Hay que, creo yo, otro punto importante es que muchos de los skills de estas nuevas tecnologías que estamos hablando se han ido desarrollando en sistemas de certificación diferentes. Yo creo que hay que instituir un sistema de certificación de competencias que permita a los estudiantes y trabajadores demostrar sus habilidades y conocimientos, ¿verdad? Y obviamente yo soy un fiel creyente de la educación formal, pero creo que en las nuevas realidades también hay muchas habilidades y conocimientos que se pueden ir desarrollando de manera paralela, ¿verdad? O en sistemas en línea y ojalá incluso hacer alianzas con universidades que nos permitan certificar competencias. Creo que sería un punto importante. El tercer punto creo que es ofrecer becas y otros incentivos para promover la formación continua del talento en las compañías actuales, o sea, las compañías que ya operamos en el país a la hora de tratar de traer estas inversiones. Me parece que es importante también a nivel país ir promoviendo esto, o sea, que se creen incentivos para que las empresas que ya operan en el país puedan ir desarrollando esta educación continua, ¿verdad? Y lo otro yendo un poco con lo que hablábamos de la movilidad laboral, creo que hay que promover más la movilidad laboral tanto nacional como internacional o regional. Uno de los secretos importantes tanto de Israel como Singapur, como todos estos que hablábamos, eran que ellos hicieron exportación de lo que llamaban cerebros o talentos, ¿verdad? En donde se permite una exportación rápida de talento para poder traerlo y especialmente hoy en día donde transportar el conocimiento se vuelve muy sencillo con las tecnologías actuales, me parece que hay que seguir promoviendo eso. Pero no quiero dejar la oportunidad porque me parece importantísimo lo que tocó Gabriela, ¿verdad? Y Alfonso ahora. Creo que el sistema educativo costarricense
tiene que poner las barbas en remojo en términos de los desarrollos de primaria y secundaria. No podemos necesariamente pensar que todo esto que estamos hablando es ajeno a esa realidad. Cuando pensamos en la resiliencia a largo plazo, si eso no se resuelve, nada de lo que estamos hablando aquí va a ser efectivo. Entonces yo en eso concuerdo muchísimo con Gabriela en que sí es importante desde el punto de vista de nosotros como industria, en levantar esa bandera y decir, esto es algo importante, no solo obviamente para las personas en el país y todos los que pasamos por el sistema educativo costarricense, que somos quizás ejemplo de, ¿verdad? Gracias a Dios, de cómo el sistema educativo costarricense permite y nos sacó adelante a muchos, ¿verdad? Entonces yo concuerdo muchísimo en eso y quería no dejar pasar la oportunidad porque concuerdo con vos, Guy. Mil gracias, de verdad, mil gracias a los tres, porque me parece que nos han puesto sobre la mesa todos los diferentes puntos, o muchos de los diferentes puntos sobre los que tenemos que trabajar. Creo que son un insumo, además, para ir pegando justamente y uniendo esos puntos donde calzan dentro de la ecuación. Y no puedo ya cederle la palabra a nuestra maestra de ceremonias sin de verdad agradecerles, porque creo que es muy valioso lo que nos han traído a la mesa. Creo que hay muchas preguntas del público y tenemos unos minutitos que podríamos aprovechar. Entonces, le paso, más bien le devuelvo la palabra a Francini para que nos ayude a concluir este panel. Muchas gracias, Gabriela. Sí tenemos varias preguntas. Iniciamos con Gabriela de Intel. Si packaging testing es un inicio, ¿qué peso tiene el requerimiento de técnicos versus la formación universitaria para ver si nos enfocamos mejor en lo técnico, por ejemplo? Pues ocupamos recursos de los dos tipos, ¿verdad? Necesitamos técnicos de manufactura y creemos especialmente en Costa Rica que lo que más estamos viendo es la necesidad de la formación de ingenieros. Estamos preocupados por lo que Alfonso mencionó, el decline de gente que quiere estudiar ingenierías. Eso es algo preocupante, es preocupante a nivel mundial porque está pasando en todo lado, pero específicamente en Costa Rica. Yo creo que ese es, por lo menos desde el punto de vista de Intel, es algo que estamos muy preocupados y algo que tal vez no hemos mencionado aquí porque no es tradicionalmente STEM, pero también es el nivel de inglés que la gente tiene para trabajar. En muchas empresas, ya sean nacionales o internacionales, pues se necesita un nivel totalmente bilingüe, un nivel de expresión en inglés de alto nivel, y yo creo que es algo muy básico que debemos continuar en Costa Rica fomentando y ayudando a que nuestros jóvenes y que las personas que tal vez quieren cambiar de trabajos puedan adquirir las destrezas para comunicarse en inglés y en español. Y yo personalmente tengo el problema de español porque no trabajo todos los días, todo el día en español, pero definitivamente es algo que ojalá no debe ser una barrera para nuestros jóvenes o para la gente que quiera trabajar en semiconductores. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta para don Alfonso. ¿Tienen las universidades el mapeo de si el 100% de sus ingenieros están ubicados laboralmente y en qué puestos? Bueno, lo que pasa, yo no le puedo responder esa pregunta como autoridad universitaria. Le puedo dar una idea de lo que yo conozco a nivel de mi carrera. Y de las carreras paralelas que tenemos nosotros en el TEC. O sea, yo le aseguro que un 99% de los graduados en ingeniería electrónica, en mecatrónica y en computadores, que son las carreras en las que yo más colaboro, como es que he colaborado como docente, están empleados y con muy buenos puestos. Esas son las que yo conozco. Yo creo que esa información está disponible. De hecho, CONARE, digamos, a nivel de las universidades públicas, la tiene disponible para el público en general. Y estoy seguro que el CONESUB también los tiene. O sea, de hecho, creo que incluso el CONESUB y CONARE tienen un arreglo de manera que no se hace diferenciación entre universidad pública y privada en términos de cuánta gente está empleada. Yo le invito a ir al sitio de CONARE para encontrar esa información. Pero yo en creo que nuestra área en particular estamos por ahí, ¿verdad? Alfonso, esa es exactamente la conversación que tenemos que tener, ¿verdad? Los diferentes entes y los diferentes datos para entender bien
si tenemos un problema en la educación postuniversitaria o si tenemos un nivel tal vez en el que lleguemos al punto que las empresas no van a llegar a Costa Rica o no pueden crecer en Costa Rica porque no hay suficiente no hay. talento. Yo creo que esta es la parte de la conversación que tenemos que fomentar y tenemos que estar muy claros en el análisis de los datos y las proyecciones futuras a los próximos 5 y 10 años. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a ambos. Tengo una consulta para Daniel. ¿Qué nivel de técnicos necesitan estas industrias en un futuro específico de semiconductores? ¿Qué nivel ocupan los técnicos? Yo creo que la realidad es que la especialización, y ahora hablábamos del tipo de equipos que se tienen en semiconductores, normalmente tienden a ser muy complejos en el proceso de manufactura. Y obviamente estoy haciendo, disculpen el assumption de que estamos hablando de procesos de manufactura, ¿verdad? Porque digamos, si hablamos de manufactura de ensamble y prueba, que es quizás el nicho en el que Intel ha estado en Costa Rica y nosotros también, lo que hacemos es ensamble y prueba, se necesita un nivel técnico quizás más avanzado de lo que normalmente hubiéramos esperado en operaciones maquiladoras, ¿verdad? O lo que se ha conocido en el proceso de maquilación normal. Porque aquí ya va skills como electrónica, por ejemplo, ¿verdad? O sea, conocimientos básicos de electrónica, conocimientos básicos ahora veían las preguntas soft skills, ¿verdad? De resolución de problemas, de cómo llegar a atacar y troubleshooting y cosas de ese estilo son críticas desde el punto de vista técnico para los procesos de semiconductores. Para mí eso es algo que se complementa con, digamos, cuando pensamos en técnicos, nosotros trabajamos muy de cerca con el INE, como les mencionaba ahora, o incluso colegios técnicos en los que vamos desarrollando eso, pero, por ejemplo, nosotros tenemos una sección de nuestra empresa que hace desarrollo de equipos para la automatización de los procesos y entonces requerimos personas con conocimiento de programación de PLCs o programaciones, ¿verdad? De diferentes lenguajes de programación, que normalmente se hubiera pensado en ingenieros quizás de persona ya un poco más avanzada para eso, pero la realidad del caso es que más y más vemos que ese es un skill requerido y necesario porque los equipos son más complejos técnicamente. Muchísimas gracias, Daniel. Y ahora tengo una pregunta para los tres. ¿Qué opinan de una política de facilitación de trabajo online o migratorio para captar talento humano STEM de Centroamérica a Costa Rica? No sé, tal vez podemos empezar con Daniel. ¿Podrías aclararme la pregunta? No sé si la entendí bien. ¿Podrías leérmela de nuevo? ¿Qué opinan de una política de facilitación de trabajo online o migratoria para captar talento humano STEM de Centroamérica a Costa Rica? Ok, ya entendí entonces. Sí, claro, no, estoy completamente de acuerdo. Me parece que ahora les decía de la facilidad de movilidad del conocimiento. Y la movilidad del conocimiento hace 50 años hubiera implicado que la persona viajara, ¿verdad? Y la globalización, uno de los factores claves de la globalización es el transporte del conocimiento. Entre más fácil es transportar el conocimiento, más se globaliza el mundo. Y eso ha sido una realidad en los últimos años. En este caso, me parece que tener una política abierta de transferencia de conocimiento, ya sea porque la persona se movió o que trabaje remotamente, es no solo importante, sino clave, ¿verdad? Ahora, don Alfonso mencionaba un punto que para ponerlo en escalas, en India se gradúan, no sé, más de 1000 PhDs, ¿verdad? Por año, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? No tengo los detalles en este momento de la cantidad exacta, pero les puedo decir que son miles de PhDs que salen en India, ¿verdad? Mientras que nosotros tenemos, como decía ahora Alfonso, 300 personas que entraron a la carrera, ¿verdad? Entonces las escalas son muy diferentes. Y yo creo que para competir en ese mundo globalizado tenemos que pensar regionalmente, porque si no, por más que pongamos sistemas de educación, las escalas no van a dar. Nosotros ocupamos muchísimo más gente que la que hay en el país. Y si no buscamos una manera de tenerlos, de nuevo, las empresas no van a venir y volvemos a la misma cadena que hablábamos ahora. Entonces, completamente de acuerdo. Me parece no solo importante, sino necesario. Don Alfonso, ¿cuál es su opinión? Pues totalmente de acuerdo. De hecho, nuestra empresa vive de eso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos 6 de nuestros ingenieros no viven en Costa Rica.
porque no teníamos acá. Tuvimos que contratarlos fuera del país. No hemos tenido un problema, todos están en América Latina. Como decía don Daniel, no hay ninguna ya barrera, no existen esas barreras, pero bueno, eso obviamente no aplica para toda la industria, ¿verdad? Eso también va a depender de dónde estés. En nuestro caso, no hay problema. En el caso, digamos, ya de que sea necesaria la presencialidad, pues sí, también de acuerdo, es necesario capturar el talento. Yo creo que ahí ese ha sido uno de los secretos del éxito de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando está Gabriela, que es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, que por dicha también se acuerda de Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, es que eso es, o sea, nosotros tenemos que, bueno, David también, Daniel, pero también, o sea, a la hora de la verdad, si los países son muy abiertos, es un ganar-ganar, ¿verdad? Y yo creo que sí, que es hora de que dejemos esas timideces de lado, ¿verdad? Y que si tenemos gente de capacidad que podemos traer a trabajar a nuestro país, que se generen las flexibilidades necesarias por parte del gobierno para que eso sea posible, ¿no? Que eso obviamente lo que nos va a traer es riqueza. Muchas gracias, don Alfonso. ¿Y Gabriela? Pues totalmente de acuerdo. Debemos pensar en, no solo en el talento costarricense, pero en el talento de la región y los trabajos que requieren trabajo presencial, pues definitivamente pensar en cómo potenciar el capital humano que tenemos en la región, porque yo creo que es algo que no hemos pensado muy claramente cómo ayudar a que la gente que de otros países, especialmente de Latinoamérica, migre a Costa Rica y se encadene en estos trabajos. Yo creo que una política que es muy importante de fomentar. Perfecto. Y tengo otra pregunta para los tres. Podemos iniciar con Gabriela. Em, Además de la formación técnica y en ingenierías, ¿qué habilidades específicas consideran ustedes necesarias? Si cada uno nos pudiera dar el top 3 de estas habilidades que ustedes creen que son esenciales. Bueno, creo que ya mencionamos unas de ellas. Por supuesto, el hablar inglés es importantísimo. La mayoría del negocio, incluso en Asia, se lleva en inglés. Entonces, el poder ser 100% bilingüe es extremadamente importante. Pero también la capacidad de resolver problemas, la capacidad de comunicarse, la capacidad de trabajar en equipo y trabajar en un equipo que es definitivamente internacional, porque estamos en un punto en que la globalización nos lleva a trabajar con gente pues de todo lado y que están en todo lado. Así que trabajar en equipo y resolver problemas en equipo es importantísimo. Muchísimas gracias, Daniel. Concuerdo con Gabriela. Yo creo que la habilidad de comunicación, ¿verdad? Poder comunicarse fluidamente de una manera u otra, pero también, y complemento con lo que decía Gabriela, habilidades de colaboración y pensamiento crítico. ¿Cómo hacemos para desarrollar esas características de pensamiento crítico, colaboración, innovación y liderazgo? Porque todos esos factores, ¿verdad? A todos los niveles tienen diferentes, quizás, escalas, pero en todos son cosas que se necesitan. Pensamiento crítico, colaboración, comunicación y liderazgo. Don Alfonso. Pues en realidad no me queda mucho que sumar, concuerdo en todas las áreas. Yo creo que lo importante es desarrollar en la gente esta sed del aprendizaje continuo, y eso tiene que estar, ¿verdad?, embebido en la naturaleza de la gente que trabaja en nuestras áreas. Y hay un tema que también yo creo que es muy importante para los costarricenses en particular, que es el desarrollo de la asertividad. Nuestra cultura no la queremos cambiar, ¿verdad? Porque es una cultura admirada a nivel del mundo, pero los costarricenses a veces fallamos un poquito en asertividad, y eso hace que no nos destaquemos cuando debemos destacarnos a veces, y eso viene por el hecho de que tal vez precisamente no trabajamos suficiente las habilidades de comunicación. Entonces, entre más logremos que la gente sepa expresar su opinión de una manera clara, crítica y analíticamente correcta, y la articule de manera que se traslade hacia el otro, eso va a producir gente más asertiva, que es clave para esto, porque básicamente lo que nosotros vivimos desarrollando en esta industria es soluciones muy complejas a problemas muy complejos, donde entonces es necesario, ¿verdad?, tener esa capacidad de transmitir esa solución de manera que, ¿verdad?, llegue al otro lado. Pero por lo demás, concuerdo en el inglés, ¿verdad?
Si no partimos del inglés, estamos mal. Eso yo creo que es fundamental arreglarlo, pero ya ayer había que haberlo arreglado eso. Y don Alfonso, alguno de ustedes mencionó ahora que los problemas en la educación de ahora en Costa Rica pondrán en problemas a la Costa Rica dentro de 15 años. Ustedes como expertos, ¿por dónde sugerirían empezar? Pues yo creo que voy a volver a lo que decía Gabriela, ¿verdad? Tenemos que ir muy abajo, muy al inicio y desarrollar dos habilidades fundamentales, ¿verdad? Que es la expresión, ¿verdad? El lenguaje, la lengua, en la lengua materna primero, que también ya sabemos que hay muchas deficiencias a nivel nacional terribles, o sea, los chicos no saben hablar, no saben leer, no saben escribir. Eso es algo que tenemos que atacar y por supuesto todo el componente de STEM, ¿verdad? O sea, el desarrollo en el área de matemática, física, las ciencias es fundamental. Y en paralelo, digamos, fortalecer el otro idioma, que yo creo que ahí es donde por ahí nuestras empresas podrían también aportar su granito de arena. Hay algo muy interesante y es que a mí me pasa mucho con mis chicos, que son gente que es muy buena, yo creo que Gabriel lo ha vivido también, Daniel, que cuando llegan a la hora, ¿verdad?, de tratar con mis clientes, hay dudas de sus capacidades simplemente porque no se saben expresar bien en inglés. O sea, la habilidad técnica, ¿verdad?, puede ser excelente, que si yo no tengo la manera de demostrar esa habilidad, aunque sea de manera verbal, al otro que está al lado, eso es ¿verdad? Es un bajón inmediato, ¿verdad? Muchas veces en la capacidad que nosotros tenemos para vender un trabajo, estoy hablando de mi caso, ¿verdad?, para colocarnos con un cliente, para desarrollarles una solución. Simplemente porque no tengo suficiente gente que hable suficientemente inglés para poderlos hacer entender que sí, que sabemos hacer las cosas que decimos que sabemos hacer. Perfecto, don Alfonso, muchísimas gracias. Y tenemos otra consulta más para usted. ¿Se está colaborando con las universidades privadas para alinear los requerimientos tanto en currículum como en calidad de la formación de ingenieros? Pues yo creo que eso en realidad CINDE lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Existe. Yo sé que existe, ¿verdad? Capaz, digamos, que Gabriela puede hablar también de los esfuerzos que ha hecho Intel, no sé, en el caso de Borns, pero Intel ha hecho muchos esfuerzos en ese lado. Yo creo que aquí pasa por un lado muy interesante, ¿verdad? Que lo voy a mencionar porque es el elefante el elephant in the room, ¿verdad? Pasa por los incentivos de los profesores. Desgraciadamente sabemos que las universidades privadas no ofrecen los mismos incentivos que las universidades públicas a sus profesores. Bueno, tenemos que ver cómo arreglamos eso. ¿Cómo lo vamos a arreglar? No sé, no tengo la solución, pero lo que sí es cierto es que necesitamos más gente, necesitamos más profesores, necesitamos más universidades participando. Bueno, tenemos que ver cómo hacemos que también las universidades privadas tengan profesores con la formación adecuada para eso, y eso pasa por los incentivos. Es algo que tenemos que discutir seriamente a nivel de la industria. Perfecto, muchísimas gracias. Y esta última pregunta tenemos para los tres. Como parte del cambio en el sistema educativo, ¿consideran importante que el sistema como un todo tenga una real articulación entre los diferentes niveles de forma que se pueda reconocer los conocimientos? ¿Conocen ejemplos que nos puedan compartir? Bueno, Tal vez empezamos por... bueno, Daniel, dele. No, perdón, es que eso complementa con lo que hablaba ahora de la certificación de conocimientos, y es que yo creo que, digamos, más recientemente hemos visto muchísimos esfuerzos de universidades tipo Stanford, donde lo que hicieron fue poner público todos sus currículums, ¿verdad? Por dar un ejemplo, pero Harvard hizo lo mismo y hay diferentes cuestiones donde, como les decía, yo soy muy fiel creyente de la educación formal, pero sin embargo creo que la certificación de conocimientos se ha convertido en una vertiente que no hay que ignorar, ¿verdad? En donde probablemente podemos ir desarrollando de manera fluida y activa, usando los recursos tecnológicos que tenemos hoy en día, certificaciones en línea y procesos donde la gente pueda desarrollar conocimientos que quizás antes no se podía. Y creo que como país tenemos más bien que ir buscando maneras de adaptar eso a nuestra realidad, porque obviamente no, la certificación de conocimientos no va, de nuevo, en el proceso de educación formal, usted no va a terminar con un título en educación, etcétera, ¿verdad? Que es súper valioso y súper importante, pero los conocimientos no dejan de ser fundamentales e importantes. Entonces, ¿cómo adaptamos eso de manera que se reconozcan
de manera ordenada y controlada, sin burocracias innecesarias. Y eso usted lo ve en Estados Unidos, lo ve en el Reino Unido, ¿verdad? Donde ahora mucha gente lo que hace es buscar certificaciones de conocimientos. Y esas certificaciones de conocimientos les abren puertas porque al fin y al cabo las empresas lo que ocupamos es eso, el conocimiento. Y la certificación de conocimiento permite hacerlo de una manera más fluida. Muchas gracias, Daniel. Gabriela, tus opiniones. Bueno, yo creo que pensando en lo del panel, las conversaciones del panel anterior, debemos tener muy en cuenta nuestras fortalezas y las grandes beneficios que tenemos en Costa Rica con un sistema educativo público-privado que ha estado trabajando por muchísimos años en conjunto y que necesitamos de ambos y que necesitamos de formas flexibles, innovadoras, este, para proveer la calidad de la educación y el talento, la capacidad del talento que necesitamos. Yo creo que debemos asegurarnos de que todas las fortalezas y las cosas que están funcionando muy bien continúen funcionando así de bien o tengan una mejoría continua y que no estén en las clases vacías, ¿verdad? Es algo importantísimo en lo que nos debemos concentrar y pues yo quisiera que pensemos en cómo trabajar en forma diferente, tal vez donando equipo desde las empresas a las instituciones de educación, donando tiempo, siendo mentores de muchachos que estén en las universidades. Yo creo que generar un sistema en el que se invite a los profesionales, ayudarle a los muchachos que están en el sistema educativo, pues es importante. Tutorías, no solo de los expertos en ser tutores, pero en tutorías de gente profesional que le pueda ayudar a los muchachos que están en el nivel de educación o en diferentes niveles de educación y que tal vez pues pueden aprender de experiencias que los profesionales hemos vivido en nuestros años en el sistema educativo y también en el sistema de trabajo profesional en las empresas privadas. Muchas gracias, doña Gabriela. Y don Alfonso. En realidad tengo poco que añadir, creo que sí, que tenemos que buscar la manera en que nosotros podamos verter, ¿verdad?, nuestro conocimiento, digamos, hacia el sistema educativo como tal. Articular el sistema educativo es complejo, ¿verdad? Yo creo que aquí en Costa Rica a veces es un país que a veces se pasa democrático, ¿verdad? Entonces tenemos tantas, ¿verdad?, instituciones y tantas instancias separadas que por un lado, pues obviamente nos dan mucha resiliencia, pero por otro lado hacen difícil, ¿verdad?, que haya una articulación a veces entre los distintos actores. Yo creo que sí tenemos que buscar una manera de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Inclusive dejar hacer esas diferencias, es que usted es una universidad privada, usted es una universidad pública, que usted es un colegio técnico, usted es un colegio académico. Tenemos que buscar, ¿verdad?, cómo meternos todos en el mismo saco, ¿verdad? Y concuerdo también con lo que dice Daniel, ¿verdad? En el sentido que también tenemos que buscar aquello que requiere la industria y democratizar el conocimiento, hacerlo disponible para que el que lo pueda tener, ¿verdad?, lo obtenga y acelerar el proceso. Uno de los problemas que nosotros normalmente tenemos es, para terminar, digamos, es, por ejemplo, lo que nos sucede a veces en el TEC es que todo está dentro de programas académicos muy formales, pero muchas veces una industria lo que requiere son 2 o 3 cursos y un certificadito que diga, ¿verdad? Y esto está dado por fulano, ya está ahí listo. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso se facilite, se genere de una manera más orgánica en función de lo que las empresas necesitan y de lo que la gente necesita? Si la gente quiere aprender a programar Python, bueno, ¿qué no hacemos? Unos 2, 3 cursitos en el TEC, tenga su certificado de Python dado por el TEC, olvídese el examen de admisión. Esas cosas van a ir, digamos, alentando esa economía del conocimiento, la gente que va a querer aprender más. Bueno, tenemos que trabajar en eso. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los 4 por su tiempo y por este espacio que tuvimos. Once again, thank you, Ms. Cruz, Mr. Picado, and Mr. Chacon and Ms. Castro for delving on the talent development needs and the requirements for companies to seize the opportunities in the semiconductor industry. To wrap up our webinar, it's my pleasure to introduce the final remarks by Marianela Urgellez, Managing Director of CINDE. Ms. Marianela, the floor is yours. Muchísimas gracias, Francesca.
Muchísimas gracias, Francesca, y muchísimas gracias a nuestros distinguidos panelistas, presentadores y facilitadores, así como a los casi 200 asistentes que tuvimos el día de hoy. Las gracias también a doña Flora y a CRUSA por su alianza en la organización de este evento. La participación y presencia de todos acá reafirma el compromiso que tenemos de seguir construyendo y aportando al desarrollo de Costa Rica. Sin duda, esta ha sido una sesión extraordinariamente productiva esta mañana, entendiendo esas fortalezas que debemos seguir fortaleciendo y amplificando, así como los retos que tenemos por delante como país y como ecosistema para de verdad poder aprovechar al máximo este punto de inflexión en la evolución del ecosistema de semiconductores. Escuchamos a nivel de fortalezas y nos mencionaban en los paneles, ¿verdad?, la trayectoria comprobada y la experiencia que tiene Costa Rica ya en la industria, así como el talento que tenemos formado, la ubicación geográfica y la proximidad con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. Al mismo tiempo, escuchamos retos y la urgencia para atenderlos. El incremento en el número de competidores que desean ser parte de este ecosistema de semiconductores, los retos de talento, explorábamos recientemente, ¿verdad?, en el último panel, los costos de mano de obra, los costos de logística y la cantidad de servicios de logística, las discusiones nuevas sobre impuesto mínimo global. En fin, muchísimos retos y desde CINDE y CRUSA deseamos seguir siendo una voz que, como hemos hecho en muchas ocasiones en el pasado, podamos trabajar de forma colaborativa, conjunta y pensando y actuando de forma creativa con los distintos actores del ecosistema para poder sobreponernos a estos retos y de verdad aprovechar al máximo y potenciar esta oportunidad única que tenemos nuevamente como país para seguir jugando en las grandes ligas de la inversión extranjera y apoyando el desarrollo del país y creando oportunidades y trabajos de calidad para los costarricenses. Muchas gracias. And there you have it, a packed agenda filled with valuable insights on the webinar Enhancing the Costa Rican Semiconductor Ecosystem. On behalf of CRUSA Foundation and CINDE, we want to express our gratitude to all our speakers for their invaluable contributions. Your expertise has made this webinar truly exceptional. And a special thank you to each of you who joined this event. We encourage you to actively participate in initiatives to develop a pathway that allows Costa Rica to harness the opportunities ahead in the semiconductor supply chain. Let's make the most of this virtual experience. Thank you so much for joining us today.